Good evening, ma'am. Done. Good evening, sir. A little network glitch, I believe. Yeah, is it at your end or my end? And your side is some problem, ma'am. சார் okay, பேசுறது clear-ஆ கேக்குதுங்க மேம். நீங்க பேசும்போது oh, ஸ்டக் ஆகுது. fine. I think it's from my end. There's some network glitch here, but then it's okay now. You can start. Try speaking for a minute. Maybe I'll check and leave. Me, okay, I'll start. Yeah. You're clear. I'm clear. Yes. Yeah. Good Okay. evening. Thank Good you. evening, everyone. Okay. Welcome to Shiksha. Good evening, sir. Thank Good you. evening. Good evening, sir. Thank Thank you you so for much. My privilege coming back here. Thank you so much. Thank you for accepting to teach budget and economic. Share your insights and knowledge with the future officers here. Thank you. Sure thing, sure thing. Thank you so much. Bye-bye. Bye. Yes. Good evening, everybody. Good evening, sir. Good evening, sir. Good Thank you. evening, sir. Good evening. Good evening, Welcome to sir. the session. Is everything clear na, from my end? Everybody is set? Yes, sir. Audio, video, everything? No glitch? Yes, clear, sir. Okay. Done. I can still see many of you have not turned on your videos. Please do that as soon as possible. Because one thing that I like to do very much, one thing that I like so much doing in my classes is that randomly calling out people who have not switched on their videos. Okay. So I like doing that so much. So please turn on your videos as soon as possible and we'll have a very good, very happy learning experience. Done? Shall we start? What's the time? 6:09. Okay. 9 minutes passed already. Done. Before starting the session, okay, Sangamitra Madam, done, no worries. Before starting the session, I have two questions. Okay. One, I'm going to carry on with the session. I'm going to proceed with the session in predominantly two languages. Rend language we'll use in the session. Okay. How many of you have a problem with English? How many of you want Tamil terms for all the things that we are discussing in the session? Yes, how many of you want Tamil terms? சொல்ற டாபிக் நம்ம எடுக்கிற டாபிக் நம்ம பேசுற டாபிக் எல்லாத்துக்குமே தமிழ்ல டேர்ம்ஸ் வேணும் சார் எனக்கு. அப்படி இருந்தா எனக்கு ஈஸியா இருக்கும். இருக்கீங்களா அப்படி? Yes, sir. எனக்கு வேணும், sir. எஸ் வேணும். ஓகே டன். ஒன் திங் ஐ வுட் லைக் டு கன்ஃபெஸ் இஸ் தட் ஃபர்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா ஐ ஹவ் ப்ரிப்பேர்ட் எவ்ரி திங் இன் இங்கிலீஷ். ஓகே. And just because some of you want some Tamil terms, I have put in extra effort. I have Googled all the terms. I have looked up at various spaces. And நீங்களே உங்களுக்கே தெரியும் சாட் ஜிபிடியில் அப்படியே டிரான்ஸ்லேட் பண்ணா it won't be that efficient. Yes, correct. அப்படியே translation தான் வரும், but it won't give you any meaning. So I have worked on my end. I have gathered almost all terms. I have gathered for Tamil students. ஓகேங்களா? ஸோ wherever there aren't terms, தமிழ்ல எங்கெங்கெல்லாம் டேர்ம்ஸ் இல்லையோ, தமிழ்ல எங்கெங்கெல்லாம் டேர்ம்ஸ் எங்கிட்ட இல்லையோ அதெல்லாம் நீங்க கேளுங்க. at the end of the session I'll search then and there, I'll let you know. Or ரொம்ப சிம்பிள், நீங்களும் சர்ச் பண்ணி ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். ஓகே. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் ஃபிஸ்கல் டெபிசிட், எங்கிட்ட அந்த டேர்ம் இல்லை அப்படின்னா நீங்க இப்போதைக்கு தமிழ்ல ஃபிஸ்கல் டெபிசிட் அப்படின்னு எழுதிக்கோங்க. ஓகே. அண்ட் at the end of the session ask me or you can google yourself. Done? Yes. Okay. Are we good? Okay, sir. Done. Super. Okay. And next thing is we have two agenda. அந்த ரெண்டு கொஸ்டின் சொன்னால ரெண்டு கொஸ்டின்ல ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் இஸ் ஓவர். செகண்ட் இஸ் we have two agendas for today. It is not only about budget, it is also about, just give me a second, just 1 second, sorry. Yes. Okay, 1 second. How do I change it? Am I the host now? Okay, chat. Setting.
Mm-hmm. Raise your hand. Raise your hand. Okay, done. You are the host now, I guess. Done. Yes. Sorry for that. Am I audible now? Yes. Yes. Okay. The second thing is we are not only going to see budget. Budget மட்டும் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறதில்ல. We are also going to simultaneously talk about economic survey. Done. So there are going to be two agendas. ரெண்டு டார்கெட் இன்னைக்கு. ஒன்னு economic survey, ஒன்னு budget. Okay, 2026. Done. Okay. So I am assuming, I am considering உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே எக்கனாமிக்ஸ், பேசிக் எக்கனாமிக்ஸ் தெரியும். I don't have to, dive into about talking about what is economics. Yes, economicsங்கிற term எங்கிருந்து வந்துச்சு, root word என்ன. Yes, all this is not necessary. We'll straight away go into talking about budget and economic survey with respect to economics that we are dealing with. Done? Okay, are we good? Yes, sir. Done. First of all, what is economic survey? Anybody? Just an icebreaker. சும்மா ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. What is economic survey? போன வருஷம் செலவு பண்ணதை செலவு வரவு செலவை இந்த வருஷம் சொல்றாங்க. நாங்க போன வருஷம் இதெல்லாம் செலவு பண்ணியிருக்கோம், வரவு பண்ணியிருக்கோம். Okay. Anything else? About new plan, new scheme. Okay. About new plans. Okay, done. Anything else? The revenue equal expenditure plus saving. Revenue equals expenditure. Expenditure. How much expenditure we are spending, and then how much we saving. Okay. According to the revenue. How is this related to economic survey? My question is, what is economic survey? Revenue is equal to expenditure, savings. Okay, done. But how is it related to economic survey? What is economic survey? Simple, as simple as that. What is economic survey? So to know level of our country in the economic growth. No level of our country in economic growth. Okay, in terms of economic growth. அது பட்ஜெட்ல தெரியாதா? எக்கனாமிக் சர்வீஸ் மட்டும் தான் தெரியுமா? So if we implement some. No, maybe domestic product. ஒருத்தரா சொல்லுங்க. உள்நாட்டு உற்பத்தி. Okay. Done. Okay. Economic survey simply means இந்த வருஷம் 2026 ஜான்வரியில they released economic survey. Yes. இதே மாதிரி போன வருஷம் 2025ல they would have released a budget. Yes. அந்த பட்ஜெட்ல இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு, இந்த மினிஸ்ட்ரிக்கு இவ்ளோ காசு. எஸ், இந்த மினிஸ்ட்ரிக்கு இவ்ளோ காசு. எதுக்கு அந்த காசு? they have different schemes, they have different policies, they have different plans for the next year. ஸோ அதுக்காக இவ்வளோ காசு கொடுக்குறோம் அப்படின்னு போன வருஷம் பட்ஜெட்ல சொல்லியிருப்பாங்க. எஸ், அந்த பட்ஜெட்ல இருக்க ஸ்கீம்ஸ், அந்த பட்ஜெட்ல இருக்க பிளான், அந்த பட்ஜெட்ல இருக்க வாட் எவர் த டார்கெட் வாஸ், அந்த காசு வச்சு எவ்வளோ அச்சீவ் பண்ணியிருக்கோம். எஸ், முடிச்சிட்டோமா, ஃபுல்லா அச்சீவ் பண்ணிட்டோமா, டார்கெட் ஃபுல்லா அச்சீவ் பண்ணிட்டோமா, ஆர் ஹவு மச் இஸ் பெண்டிங். ஓகே, அண்ட் அந்த செலவு பண்ண காசு, தட் இஸ் வாட் யூ கால் த எக்ஸ்பெண்டிச்சர். ஸோ அந்த எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பண்ணதுனால வாட் இஸ் த growth, வாட் இஸ் த value added, or what is the different parameters in different industries that we have achieved. Okay, so budget போன வருஷத்துக்கு ஒன்று வந்திருக்கும். அந்த பட்ஜெட் எந்த அளவுக்கு பெர்ஃபார்ம் பண்ணிருக்கு. எஸ், அந்த பட்ஜெட்ல இருந்து வாட் எவர் we are deriving, whatever the output is, அந்த பட்ஜெட்டோட அவுட்புட் என்ன அப்படிங்கறத அடுத்த வருஷம் இந்த டாக்குமெண்ட், that is economic survey, will tell us. Yes, are we clear? What is economic survey? It is just about the targets and the achievements of the previous budget. Done? Yes. When do they release economic survey? Generally, when do they release economic survey? பட்ஜெட் போடுறதுக்கு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி. பட்ஜெட் போடுறதுக்கு 1 வீக்குக்கு முன்னாடி. 1 வீக்குக்கு முன்னாடி. ஓகே. Any other answers? I've got one answer now. Budget போடுறதுக்கு ஒரு வாரம் முன்னாடி. Next, any other answer? Or is it right? 1 day முன்னாடி. Okay, another answer. Any other answer? 1 month before.
1 month before. Okay. Financial Anything year. else? சரி, பட்ஜெட் எப்போ போடுவாங்க? Financial year. Financial year, April 1 to March. April. இல்ல டேட், give me the date. April பட்ஜெட் எப்போ? February. February March. 17, Feb 1, sir. Feb 1st. Feb 1 from Feb yes, first, sir. Feb 1st. Budget will be released every year Feb 1st. February 1st. Yes. So economic survey will be released before budget. That is the only condition. ஒரே கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னா, எஸ், ஆல் ஆஃப் யூ ஹூ ஆர் மியூட்டிங், பேசுறதுக்காக அன்மியூட் பண்றவங்க எல்லாம் திருப்பியும் ப்ளீஸ் மியூட் பண்ணிருங்க. பிருந்தா மேம், எஸ், தேங்க்யூ ஸோ மச். ஓகே, ஸோ பட்ஜெட் ரிலீஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி வீல் ஹாவ் டு டீல் வித் எவ்வளோ காசு செலவாயிருக்கு, வாட் ஆர் த டார்கெட்ஸ் வி ஆர் அச்சீவ்ட், போன வருஷம் பட்ஜெட் எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணிருக்குன்னு பார்த்தா தான் இந்த வருஷம் we can release our new budget. Yes, so before budget economic survey will be released. And usually conventionally எவ்வளோ நாளா நம்ம இவ்வளோ வருஷமா நம்ம எப்போ பட்ஜெட் ரிலீஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா the 28th of January. ஓகே, January 28th நம்ம ரிலீஸ் பண்ணுவோம். Done. Okay, so Feb 1st will be your budget. 28th of January budget will release. It oscillates between 28, 29 and 31st. The idea is to release economic survey before budget. Avladhan. Done. Next is another indicator or another purpose of economic survey is to plan the next or the preceding economic survey accordingly in such a way that the next budget is more intense, the next budget is more target driven, the next budget is more well planned. Done. These are the very basic things. Okay, done. 2026, this year 2026 was the first time in Indian history when budget was released on a Sunday. Okay, first time in the history of Indian polity that budget was released on a Sunday. Done. With all of this said, we'll start economic survey. Topic போட்டுக்கோங்க, economic survey. Okay. So usually it is 29, 28, 29 or 30. It oscillates in these dates. Idea is to release between 28 to 31st. That is before budget. Budget க்கு முன்னாடி நம்ம economic survey release பண்ணிடணும். அது மட்டும் தான் ஐடியா. Done. We are starting economic survey. Yes. There are themes for an economic survey. Theme na இந்த வருஷம் economic survey எதை பேஸ் பண்ணி இருக்க போறது? Yes, the main idea behind economic survey. So theme of economic survey. In this year's economic survey, there are 3 main themes. Okay. First, before going to the theme, economic survey states we are living in a world full of uncertainties, full of chaos, full of risks. Okay, according to economic survey என்ன சொல்றாங்க, நம்ம ஒரு வேர்ல்ட்ல இருக்கோம். அந்த வேர்ல்ட் எப்படி இருக்கு? It is full of chaos, it is full of uncertainty and it is full of risk. Done. இது இந்த வேர்ல்ட் இஸ் full of uncertainty, chaos and risk. இதே மாதிரி uncertainty, chaos and risk எதுல இருக்கும்? ஒரு பிசினஸ்ல இருக்கும். If you are starting a new concern, if you are starting a new organization, there will be a lots of risk, there will be lots of uncertainty and chaos. Yes, you will have to plan a lot of things. Raw material ஒரு இடத்துல இருந்து வாங்கணும், ப்ரொடக்ஷன் ஒரு இடத்துல பண்ணணும், and you have to reach the customers attract பண்ணணும், customers வாங்க வைக்கணும். So there are a lot of risks that you are taking and it is very uncertain. நீங்க சக்சஸ்ஃபுல்லாவும் இருக்கலாம் and your products may not be successful as well. Yes, so according to economic survey, we are living in a world of chaos, uncertainty and risks. So economic surveyல கவர்மெண்ட் என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா, இந்த அன்சர்டனிட்டி, ரிஸ்க், கேஆஸ் இதெல்லாம் டேக்கிள் பண்ற மாதிரியான ஒரு எக்கனாமிக் சர்வே நமக்கு வேணும், ஒரு பட்ஜெட் நமக்கு வேணும், ஒரு ஃபிஸ்கல் பிளானிங் நமக்கு வேணும். Done. So the main thing or the main good thing about the economic survey என்ன அப்படின்னா, first time our government has
accepted that we are living or we are facing risks. இந்தியா வந்து ரிஸ்க் ஃபேஸ் பண்றாங்க. இந்தியா வந்து அன்சர்டனான ஒரு வேர்ல்ட்ல இருக்கும். இந்தியா வந்து இவ்வளோ ஒரு கேயாஸ் ஃபுல்லா நம்ம சுத்தி எல்லா நாட்டிலையும் இவ்வளோ கேயாஸ் இருக்கு, நம்ம நாட்டுக்குள்ளேயும் நிறைய கேயாஸ் இருக்கு அப்படின்னு we are accepting. ஓகே, the first thing to plan something good, நல்ல ஒரு விஷயத்த பிளான் பண்ணி நல்லா சக்சஸ்ஃபுல்லா பண்றதுக்கு என்ன அப்படின்னா இருக்கிற ரியாலிட்டியை நம்ம அக்செப்ட் பண்ணணும். எஸ், ஸோ ஃபர்ஸ்ட் குட் திங் அபவுட் த எக்கனாமிக் சர்வேஸ், it admits that we are living in a world full of uncertainties. Okay, first, so அதனால first theme, okay, first theme is going to be attitude and policy of government. The attitude and policy of the government. So we are living in a world full of uncertainty. So அந்த வேர்ல்ட்ல இருந்து அந்த அன்சர்டனிட்டி எல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணி எப்படி இந்தியா சக்சஸ்ஃபுல்லா ஆகுறது அப்படிங்கிறதுக்கான attitude and policy, government attitude and government policy எப்படி இருக்கணும். This is the first theme. Okay, so in this, first with respect to attitude எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு எக்கனாமிக் சர்வே சொல்றாங்க அப்படின்னா, India should take in an entrepreneurial mindset, an entrepreneurial attitude. Entrepreneur யாரு? ஒரு பிசினஸ்மேன். ஓகே, எனி பிசினஸ், எனி பிசினஸ் ஓனர், அவங்க தான் entrepreneurs. ஓகே, ஸோ இந்தியாவும் ஒரு பிசினஸ் எப்படி ஒரு பிசினஸ்மேன் ரன் பண்ணுவாரோ அந்த மாதிரி அவரோட மைண்ட் செட் எப்படி இருக்கும், அந்த மாதிரி இந்தியன் கவர்மெண்ட் ஆர் இந்தியாவோட மைண்ட் செட் ஷுட் பி அன் ஆண்டர்பிரனரியல் மைண்ட் செட். ஓகே, ஒரு முதலாளித்துவம், ஒரு முதலாளிக்கு எப்படி மைண்ட் செட் இருக்குமோ அதே மைண்ட் செட் we should also adapt. That is the first theme, attitude and policy of the government. Attitude should be entrepreneurial mindset, or in technical terms, entrepreneurial policy making of the government. Okay, for example, you're starting a chocolate factory. Okay, what are the raw materials for production chocolate? Milk, you want milk, you want nuts, Choco powder, you want cocoa powder. Yes, you want water, you on the packaging you'll need wrappers. Yes, marketing, idella sugar. Yes, idella raw materials. For example, we'll consider 4 raw materials, 4 main things. Okay, cocoa powder, milk, sugar, water. Okay, 4 raw materials. In the 4 raw materials நீங்க 4 different people கிட்ட இருந்து import பண்றீங்க. You are getting these 4 things from different people, from different sellers. அப்புறம் நம்ம சாக்லேட் ப்ரொடியூஸ் பண்றோம் ஒரு ஃபேக்டரியில. டன். டியூ டு சம் ரீசன் அந்த செல்லர் என்ன சொல்றாங்க, எனக்கு சுகர் வந்து இந்த தடவை உங்களுக்கு தர முடியாது. ஓகே, வாட் வில் ஹேப்பன்? வில் யூ ஸ்டாப் த ப்ரொடக்ஷன்? நம்ம கம்பெனியை க்ளோஸ் பண்ணிடுவோமா? இல்ல, வில் சர்ச் ஃபார் ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ். அதே மாதிரி என்ன ரா மெட்டீரியல் ப்ரொக்யூர்மெண்ட்ல பிரச்சனை வந்தாலும், நம்ம என்ன ரிஸ்க் ஃபேஸ் பண்ணாலும், வீல் ஃபைண்ட் சம் வே ஆர் தி அதர் டு டேக்கிள் அண்ட் கண்டினியூ, ஆர் அந்த ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டாப் ஆகாம இருக்கிறதுக்கு வாட் எவர் த ஸ்டெப்ஸ் ஆர், வீல் டேக் தட். ஸோ சேம் திங், என்ன ரிஸ்க் வந்தாலும், என்ன அன்சர்டனிட்டி இருந்தாலும், இந்தியா ஷுட் ப்ராக்ரஸ், இந்தியா ஷுட் பி இன் த path to growth. This is the main attitude. This is the main thing that the economic survey is telling or trying to convey in first theme. Okay, entrepreneurial mindset na idha. Yes, next thing is the second theme. First we talked about attitude. Now we will talk about the second half, that is policy. Okay, policy eppadi irukano? Policy, economic survey is dividing it into 2 things. Okay, first thing is sprint, second thing is marathon. Okay, policy, it is being divided into 2 things. ரெண்டு விஷயமா டிவைட் பண்றாங்க பாலிசியை, 2 டைப்ஸ் டிவைட் பண்றாங்க. ஒன்னு ஸ்பிரிண்ட், இன்னொன்னு மேரத்தான். அத்லீட்ஸ் யாரா இருந்தீங்கன்னா தெரியும், ஸ்பிரிண்ட் அப்படின்னா சின்ன டிஸ்டன்ஸ் ஆர் கம்மியான டிஸ்டன்ஸ் ஃபாஸ்டா ஓடுறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு 100 மீட்டர் ரேஸ். ஓகே, இதே மேரத்தான் அப்படின்னா 40 கிலோமீட்டர்ஸ், 24 கிலோமீட்டர்ஸ், 48 கிலோமீட்டர்ஸ், 50 கிலோமீட்டர்ஸ். எஸ், லாங்கர் டிஸ்டன்ஸ், ஸ்லோ பேஸ்ல ஓடிட்டே இருப்பாங்க. ஓகே, ஸோ பாலிசியும் அதே மாதிரி எக்கனாமிக் சர்வே ஸ்பிளிட்டிங் இன்டு 2 டைப்ஸ். ஒன் இஸ் ஸ்பிரிண்ட், ஒன் இஸ் மேரத்தான். Sprint is short-term policies. Marathon is medium to long-term policies. Okay, so according to economic survey, it says we need 2 types of policies. 2 type of policies me romba mukkiyam. Enna? One is sprint, innonu marathon. One is short-term and next is medium to long-term policies. For example, you can write marathon policy is capacity building.
Marathon policy is capacity building. Very important. We'll discuss about it later. Done. And for sprint policy, you can write skill development. Okay. Next important thing is the ரெண்டு policy economic survey is telling we'll have to plan and achieve in a time bound manner. இந்த ரெண்டு பாலிசியுமே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மீடியம் அண்ட் லாங் டேர்ம் பாலிசி 10 இருந்து 15 வருஷம் 20 வருஷத்துக்கான பாலிசியா இருந்தாலும் அதுக்கும் ஒரு டைம் ஃப்ரேம் வேணும், அதுக்கும் டார்கெட்ஸ் வேணும். லாங் டேர்ம் பாலிசி தானே, 15 வருஷத்துக்கு அப்புறம் அச்சீவ் பண்ற டார்கெட் தானே அப்படின்னு we cannot be lethargic about it. Lethargic cannot be the attitude. We'll have to be having an entrepreneurial mindset. So ரெண்டு பாலிசி, ஷார்ட் அண்ட் லாங் டேர்ம் பாலிசி, ரெண்டு பாலிசிக்குமே there should be time bound assessment and also target achievement. ரெண்டு பாலிசியிலுமே டைம் பவுண்டா நம்ம அச்சீவ் பண்ணணும். ஓகே. தேர்ட் தீம். So first theme is attitude, second theme is policy. Policy lo rendu varieties. And the third theme is Viksit Bharat. VIKSIT. Viksit Bharat. Viksit Bharat is Hindi. Viksit ingiradhu Hindi. Okay. Viksit is developed. Developing country irukka India eppadi developed country ah maaranum. That is the target. Viksit Bharat. This is the third theme. So economic survey is suggesting three things. Viksit Bharatha மாறதுக்கு நம்ம டெவலப்பிங்கா இருக்கிற இந்தியா டெவலப்பிங் கண்ட்ரியில இருந்து டெவலப்டு ஸ்டேட்டஸ்க்கு எப்படி போறது? த்ரீ திங்ஸ். ஒன் இஸ் ஸ்டேட் கெப்பாசிட்டி பில்டிங். State capacity building, or you write it like this, put it in simple terms. State capacity building plus societal role in capacity building. சமூகத்தின் பங்கு, capacity buildingல சமூகத்தின் பங்கு plus deregulation. So society, state capacity building சொல்றேன் மேடம். Societal role second, third deregulation. Okay. So state capacity building, societal role in capacity building, third is deregulation. Okay, is equal to Viksit Bharat. If all these three are done in a proper manner, in the right manner, India will achieve the status of a developed nation. Done. So what is state capacity building? Capacity building அப்படினாலே ஒண்ணுமே இல்லைங்க. It is not very complicated. Capacity building is helping or is being a catalyst in developing the necessary skills, necessary infrastructure, necessary manufacturing industrial corridors, industries, capital goods, etc. etc. Okay. மக்களுக்கு தேவையான ஸ்கில்ஸ் டெவலப் பண்றதுல ஹெல்ப் பண்றது, இண்டஸ்ட்ரீஸ் டெவலப் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்றது, இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், ரோட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், பிரிட்ஜஸ், ஸ்கூல்ஸ், ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் எக்ஸெட்ரா இதுல ஹெல்ப் பண்றது. ஓகே. ஸோ ஸ்டேட் should build capacity. State should build capacity. This is the first thing. Societal role in capacity building. School கொடுக்கலாம், காலேஜ் கொடுக்கலாம், எல்லாமே கொடுக்கலாம். But people should also be interested in going and learning, developing their skills. Vocational training, for example. Yes. People should also be interested in developing their skills. This is societal role. Next is deregulation. What is deregulation? Regulations என்னங்க? ஒரு ரூல், ஒரு ஆர்டர், இப்படிதான் பண்ணணும், ஒரு விஷயம் பண்ணணும் அப்படின்னா இதுதான் ரூல், நீங்க இதை ஃபாலோ பண்ணியே ஆகணும். எஸ். ஸோ தட் இஸ் ரெகுலேஷன். டீரெகுலேஷன் இஸ் ஜஸ்ட் தி ஆப்போசிட். மேக்கிங் த ரூல்ஸ் ஆஸ் சிம்பிளிஃபைட் அஸ் பாசிபிள். சிம்பிளான ரூல்ஸ். எஸ். ஒரு இண்டஸ்ட்ரி ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம் அப்படின்னா இந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல நீங்க கிளியரன்ஸ் வாங்கணும், என்வாயன்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ல கிளியரன்ஸ் வாங்கணும், நீங்க டிபிஐஐடி போகணும், நீங்க ஸ்டார்ட் அப் ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும். இது எல்லாத்துக்குமே தேர் வில் பி லேக், டைம் லேக். ஸோ கவர்மெண்ட் கிட்ட இருந்து இவ்வளோ சர்டிஃபிகேட், இவ்வளோ அப்ரூவல், இவ்வளோ நம்ம ஃபார்மாலிட்டிஸ் தாண்டி தான் ஒரு இண்டஸ்ட்ரி ஆரம்பிக்க முடியும். ஸோ இவ்வளோ ரெகுலேஷன்ஸ் இல்லாம யூ ஷுட் பி ஃப்ரெண்ட்லி. எஸ், போத் டு பீப்புள் அண்ட் ஆல்சோ டு கம்பெனிஸ். ஸோ டீரெகுலேட் பண்ணணும். ஸோ இஃப் ஆல் தீஸ் த்ரீ ஆர் டன், ஸ்டேட் கெப்பாசிட்டி பில்ட் பண்ணணும், சொசைட்டல் ரோலும் இருக்கணும், அண்ட் ஆல்சோ டீரெகுலேஷன், இது மூணுமே சேர்ந்து, இது மூணுமே ரைட் மேனர்ல பண்ணோம் அப்படின்னா we can achieve Viksit Bharat. So this is the third theme. Put a small side heading and write theme of 25 budget or theme of 25 economic survey. ரெண்டுமே ஒரே theme of 25 economic survey. இந்த மூணு தீமும் 26 economic survey ஓட themes. ஓகே. 25 எக்கனாமிக் சர்வேல என்ன தீம்ஸ் நம்ம
எடுத்திருக்கோம். என்ன தீமா இருந்திருக்கு எக்கனாமிக் சர்வேயோடது அப்படின்னா, டீரெகுலேஷன் ஃபர்ஸ்ட், செகண்ட் இஸ் எத்திக்கல் வெல்த் கிரியேஷன், தேர்ட் இஸ் ஸ்ட்ரக்சரல் ரிஃபார்ம்ஸ். இது மூணு தான் 2025 எக்கனாமிக் சர்வேயோட தீம்ஸா இருந்திருக்கு. இப்போ 26 எக்கனாமிக் சர்வேயோடது, 25 எக்கனாமிக் சர்வே, இது ரெண்டுலயும் காமனா இருக்கிறது என்னது? டீரெகுலேஷன். ஓகே, திஸ் கேன் ஸ்ட்ரெயிட் அவே பி a question. சாரி டு இன்டரப்ட், அந்த எத்திக்கல் வெல்த் என்ன சொன்னீங்க? சொல்றேன் மேடம், எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். Ethical wealth creation. First is deregulation, second is ethical wealth creation, and third is structural reforms. Ethical wealth creation ஒண்ணுமே இல்லைங்க. Government policies and government attitude should be in such a way. எப்படி இருக்கணும் government attitude and government policy அப்படின்னா, it should promote, it should help, it should support good people or good businesses. ஓகே, எத்திக்கலா யாரு மனசாட்சிக்கு உண்மையா இருக்காங்களோ, உண்மையான பிசினஸஸ், ஓகே, அதுக்கெல்லாம் கவர்மெண்ட் ஆட்டிடியூட் மஸ்ட் பி இன் சச் a way that it supports, it caters to those businesses. Okay, so government attitude must discourage, for example, black money, for example, round tripping, yes, hawala activities, terrorism, இதெல்லாம் டிக்ரீஸ் பண்ற மாதிரியும், எத்திக்கலா வெல்த் கிரியேட் பண்றவங்களை சப்போர்ட் பண்ற மாதிரியும், எஸ், அதை இன்னும் ப்ரமோட் பண்ற மாதிரியும் இருக்கணும். திஸ் இஸ் எத்திக்கல் வெல்த் கிரியேஷன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இஸ் ஸ்ட்ரக்சரல் ரிஃபார்ம்ஸ் அப்படின்னா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கன்சிடர் லேபர் லாஸ். நம்ம லேபர் லாஸ் எனாக்ட் பண்ணோம் இந்தியாவில்? லேபர் லாஸ் எப்போல இருந்து இருக்கு அப்படின்னா, பிஃபோர் இண்டிபெண்டன்ஸ், 1934, 1938. ஓகே, ஸோ அப்ப இருந்த லேபர் வேற, அப்ப இருந்த ஒர்க்கர்ஸோட மென்டாலிட்டி வேற, அப்ப இருந்த இந்தியாவோட கண்டிஷன் வேற, இப்ப இருக்கிற இந்தியாவோட கண்டிஷன் வேற, இப்ப இருக்கிற லேபரோட டிமாண்ட்ஸ் வேற, இப்ப இருக்கிற நம்ம கண்ட்ரியே வேற. எஸ், ஸோ அப்ப இருக்கிற அந்த ஓல்டான, ரிடண்டன்டான, அன்சூட்டபிளான லாஸை இப்பவும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணாம, we should reform, we should adopt. Yes, according to the situations that are prevailing now, we should reform the labor laws. அந்த லேபர் லாஸ் ரிஃபார்ம் பண்ணதா இப்போ 4 புது கோட் கொண்டு வந்தாங்க இல்லையா, லேபர் லா கோட்ஸ், லேபர் கோட்ஸ். எஸ், ஸோ நாட் ஓன்லி இன் லேபர் லா, structural reform should be in all spheres of governance wherever it is necessary. Yes, ஆட்சியில எங்கெங்கெல்லாம் இந்த ரிஃபார்ம் தேவையோ, எந்தெந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல எல்லாம் இந்த ஸ்ட்ரக்சரல் ரிஃபார்ம்ஸ் தேவையோ அந்த ரிஃபார்ம்ஸை நம்ம பண்ணணும். These were the themes of 2025 economic survey. So இது ரெண்டுலயுமே காமனா இருக்கிறது ஒரே ஒரு விஷயம், deregulation. Okay, are we clear? Done? Yes, Shall we proceed? Yes. Next is, yes, next just take down physical difference. போன வருஷம் எக்கனாமிக் சர்வேக்கும் இந்த வருஷம் எக்கனாமிக் சர்வேஸ்க்கும் பிசிக்கலா என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கு? இந்த வருஷம் எக்கனாமிக் சர்வே has become a bit bulky. Voluminous increase, number of pages increase, for example. Okay, போன வருஷம் எஸ் சார், தமிழ் டேர்ம்ஸ்லயுமே வந்து லைக் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா சார்? ஐ மீன் ரிட்டர்னுக்கு ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கீங்க, அது தமிழ். அதுக்கு தேங்க்யூ சார். என்னென்ன டேர்ம்ஸ் இருக்கோ நான் கொடுத்துறேன், இல்லைன்னா நீங்க கடைசியில கேளுங்க, ஐ வில் டெல் யூ, அண்ட் இல்லைனாலும் ஐ வில் கூகுள் அண்ட் டெல் யூ. டன்? இப்போதைக்கு அந்த டேர்ம்ஸ் அப்படியே எழுதிக்கோங்க தமிழ்ல. wherever there are, I'll tell you. Done? Okay. So physical difference, the 2026 economic survey has become a bit bulky. 2025 economic survey la there were 13 chapters, ipo there are 17 chapters. Okay, done. And there is realignment of chapters. For example, ஒரு book வாங்குறீங்க, index இருக்கும் இல்லையா, these are the order of chapters. So அதே மாதிரி economic surveyலயும் there is an index. So அந்த indexல government arranges topics or government arranges chapters in the decreasing order of their priority. அவங்க எவ்வளவு முக்கியம், அந்த சாப்டர்ல இருக்கிற டாபிக்ஸ் எவ்வளவு முக்கியங்கிறத பொறுத்து டிக்ரீசிங் ஆர்டர்ல. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம், செகண்ட் இருக்கிறது அதை விட கொஞ்சம் கம்மி ப்ரையாரிட்டி, தேர்ட் இருக்கிறது அதை விட கம்மி ப்ரையாரிட்டி. ஸோ டிக்ரீசிங் ஆர்டர் ஆஃப் ப்ரையாரிட்டி எல்லா சாப்டர்ஸும் அரேஞ்ச் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதுல தேர் இஸ் அ சேஞ்ச் இன் அலைன்மெண்ட். ஓகே, டேக் டவுன், வெரி இம்பார்ட்டன்ட். 2025ல ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் வாஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் எக்கானமி and the second chapter was monetary and financial sector development. First chapter was state of the economy. State of the economy na Indian economy oda, India பொருளாதாரத்தோட நிலை என்னது. Yes,
That was the first chapter. Second chapter, monetary and financial sector development. These were the first two chapters in 2025 economic survey. Cut parallelly to 2026 economic survey. First chapter is the same, state of economy. பொருளாதாரத்தின் நிலை. Second chapter is fiscal development. Second chapter is fiscal development. இது சிம்பிளா ஒரே ஒரு விஷயத்தை கன்வே பண்ணுது. கவர்மெண்ட் பிசிக்கல் டெவலப்மெண்ட்டை இம்பார்ட்டண்டா பாக்குறாங்க. இந்த லென்ஸ் ஆஃப் கவர்மெண்டோட பார்வையில பிசிக்கல் டெவலப்மெண்ட் இப்போ முக்கியமா பாக்குறாங்க. பிகாஸ் தே ஆர் அரேஞ்சிங் இட் இன் த டிக்ரீசிங் ஆர்டர் ஆஃப் ப்ரையாரிட்டி. எஸ், ரைட். சார் 2026ல ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் என்ன சொன்னீங்க சார்? சேம், Before fiscal development. ஸ்டேட் ஆஃப் எக்கானமி சேம். ஓகே, தேங்க் யூ. ஓகே, செகண்ட் ரிப்பீட் பண்ணுங்க சார். எதுல செகண்டுங்க? 2026 சார். 2026 fiscal development. Fiscal development, okay. Yes, so these are the basic things about economic survey. Yes, next most important thing, take down in the entrepreneurial mindset or in the entrepreneurial state. இது நம்ம கவர்மெண்ட் எங்கிருந்து இன்ஸ்பயர் ஆயிருக்காங்க அப்படின்னா, there is a book called the Entrepreneurial State. There is a book called the Entrepreneurial State, written by Mariana Mazzucato, Mariana, 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 space Mazz, Ucato, Mariana Mazzucato. This was the author. அவங்க எழுதின புக் பேரு The Empirical State, or also called as the Entrepreneurial State. Okay. So in the Entrepreneurial State, in the book base பண்ணி we have derived inspiration. Done. Attitude, government attitude and government policy. இந்த புக்ல இருக்க மாதிரி இந்த entrepreneurial state எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறது, this is our inspiration. Mariana Mazzucato. Done. So இந்த புக்கை பொறுத்த வரைக்கும் there are 4 attributes for an entrepreneurial state. ஒரு ஸ்டேட் வந்து entrepreneurial ஸ்டேட்டா எப்ப ஆகுது அப்படின்னா, இந்த 4 characteristics, இந்த 4 நேச்சர் அந்த ஸ்டேட்டுக்கு இருந்தா it will become an entrepreneurial state. Yes, first is structuring risk rather than avoiding it. Structuring risk rather than avoiding it. ரிஸ்க் இருக்குன்னு தெரிஞ்சு அதை அவாய்ட் பண்ணாம ஸ்ட்ரக்சரிங் ஆர் செல்ஸ். எஸ், அடாப்டிங், எப்படி நம்ம அந்த ரிஸ்கை டேக்கிள் பண்றது. எஸ், ஸ்ட்ரக்சரிங் ரிஸ்க்ஸ் rather than avoiding. To act before certainty emerges. To act before certainty emerges. Second point. Third is to learn from experimentation. Yes, சொல்லுங்க சார். இந்த செஷனுடைய ரெக்கார்டிங் வந்து மெயில் கிடைக்குமா சார்? தெரியல மேடம், யூ ஹேவ் டு ஆஸ்க் மேடம். என்கிட்ட எதுவும் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லல, நீங்க கேட்டுக்கோங்க. மேபி கிடைக்கும். they are recording it, so I guess கொடுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, கிடைக்கும் சார். அகைன் அந்த பாயிண்ட் கொஞ்சம் ரிப்பீட் பண்ணுங்க சார். நான் ரிப்பீட் பண்றேன் மேடம். ஃபர்ஸ்ட் இஸ் ஸ்ட்ரக்சரிங் ரிஸ்க் rather than avoiding it. Second is to act before certainty emerges. Third is to learn from experiments. And fourth is to learn from experiments. Fourth is to correct its course without paralysis. To correct its course without paralysis. I'll explain everything. Structuring ரிஸ்க்கு அடாப்ட் பண்ணணும், அதை அவாய்ட் பண்ணாம. ரிஸ்க் என்னதான் ரிஸ்க் இருந்தாலும் நம்ம அதுக்கு அடாப்ட் பண்ணி நம்மளோட பிளான்ஸை மாடிஃபை பண்ணி போயிட்டே இருக்கணும். டன். நெக்ஸ்ட் இஸ் டு ஆக்ட் பிஃபோர் சர்டனிட்டி எமர்ஜஸ். ஒரு நல்ல டைம் வரும், அப்போ இதை ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு வெயிட் பண்ணாம, we'll have to start it then and there, and we'll have to adapt according to what the reality is, what the real conditions are. Okay. Third thing is to learn from experimentation. Experiment பண்ணி trial and error. எஸ், செஞ்சு ஒரு ஏதோ ஒன்று தப்பாகி அதுலேருந்து கற்றுக்கிட்டு நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸில் we'll have to continue improving
எஸ், அதுல இருந்து லேர்ன் பண்ணணும். டு லேர்ன் ஃப்ரம் எக்ஸ்பெரிமெண்டேஷன். ஃபோர்த் இஸ் டு கரெக்ட் இட்ஸ் கோர்ஸ் வித்தவுட் பேராலிசிஸ். அதாவது நம்ம அந்த ஃபேக்டரி எக்ஸாம்பிள் பார்த்த மாதிரி தான். என்னதான் ரா மெட்டீரியல் ப்ரொக்யூர் பண்றதுல என்னதான் பிரச்சனை இருந்தாலும் we'll have to correct it. We'll have to correct the course. We'll have to look for alternatives without paralysis. Paralysisனா அந்த ப்ராசஸ் வந்து ஸ்டாப் ஆகாம, எஸ், பேரலைஸ் ஆகாம we'll have to continue. ஸோ இந்த 4 கிரைட்டீரியா, இந்த 4 கேரக்டரிஸ்டிக்கும் எந்த ஸ்டேட்டுக்கு இருக்கோ ஆர் எந்த கண்ட்ரிக்கு இருக்கோ, எந்த கவர்மெண்ட்டுக்கு இருக்கோ, தட் இஸ் கால்ட் அன் entrepreneurial state. ஆர் வி கிளியர்? எஸ், டீம்ஸ், 3 டீம்ஸ். அப்புறம் என்ன டிஃபரன்ஸ் போன வருஷத்து எக்கனாமிக் சர்வேக்கும் இந்த வருஷத்து எக்கனாமிக் சர்வேக்கும்? எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க சார். லாஸ்ட் பாயிண்ட்டுங்களா? டு கரெக்ட் இட்ஸ் கோர்ஸ் வித்தவுட் பேராலிசிஸ். கோர்ஸ்னா ஒண்ணுமே இல்லைங்க, வழி, போற வழி. போற வழியில ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தாலும் வேற வழியில போகணுமே தவிர போறதே நிறுத்திடக்கூடாது. தட்ஸ் இட், சிம்பிள். We can correlate with our exam preparation. Yeah, you can correlate everything. That is the beauty of economics. You can correlate with life. Okay, we'll see. இது வந்து கொஞ்சம் போரிங்கா தான் இருக்கும். இது வந்து ரொம்ப ரிடண்டன்ட்டா தான் இருக்கும். இதுல இன்ட்ரெஸ்டிங்கா எதுவுமே இருக்காது. The first part that I'm talking about, whatever we have discussed so far, போக there are many interesting things. Okay, done. Next is fiscal health budget. Fiscal health budget. Fiscal health budget. நிதி ஆரோக்கியம், fiscal health. Okay, அதுக்கு அடியில டேக் டவுன் BOP, balance of payment. Balance of payment. What are the 3 things or what are the 3 accounts involved in balance of payment? Balance of payment la enna 3 account irukudunga? Anybody? Rather than you telling, I'll call out somebody. Bhanupriya madam, Bhanupriya R. I don't know. No idea. Okay. Brinda madam, no idea. Durga madam, Durga madam நீங்களே தான். No idea. Anybody who knows? Current account, இந்த வார்த்தையை கேள்விப்பட்டேன். current account deficit and trade deficit. யாரோ ஒருத்தர். Current Sir, account import deficit. should be higher than export. No. I'm just asking 3 accounts. 3 components of balance of payment. Capital account and financial account. Current account and capital account is right. Third Financial account. Contagious account. No, current account is right, capital account is right. Trade account. Kind of reserve account. Fiscal Yes. account. Contagious. Direct investment. No. Contagious account. No. Take down. Balance of payment, it has 3 components, 3 accounts. First is current account. Second is capital account. Third is forex reserves. Okay, இப்பதான் நிறைய பேர் யோசிக்கிறாங்க. ஓ, இங்க வரைக்கும் வந்துருச்சு சார், வெளியே மட்டும் வரல. கரண்ட் அக்கவுண்ட், கேபிட்டல் அக்கவுண்ட், forex reserves. Okay, current account, under current account என்னெல்லாம் இருக்கும் சும்மா I'll give you general insights. Those of you who want to take down. Current account generally deals with our export and import of goods and services. நம்ம எவ்வளோ எக்ஸ்போர்ட் பண்றோம், எவ்வளோ இம்போர்ட் பண்றோம், அதிகமா எக்ஸ்போர்ட் பண்றோமா, அதிகமா இம்போர்ட் பண்றோமா. எஸ், இதுல there are 2 things. ஒன்னு goods, ஒன்னு services. Yes, generally goods are called as visibles and services are called as invisibles. Invisible. Yes, கண்ணுக்கு தெரியறது goods, கண்ணுக்கு தெரியாது service. Okay, if you're going to a bank, cashier கிட்ட போய் நீங்க denomination அந்த withdrawal slipல fill பண்ணி கொடுக்குறீங்க. They are giving you money. Okay, உங்க அக்கவுண்ட்ல இருந்து உங்க காசு தான் கொடுக்குறாங்க. But they are doing you they are giving you a service.
அவங்க எதுக்கு எடுத்து கொடுக்கணும்? தட் இஸ் கால் சர்வீஸ். அந்த சர்வீஸ் வந்து நீங்க இட் இஸ் நாட் விசிபிள், நீங்க கண்ணில் பார்க்க முடியும், இட் இஸ் நாட் டான்ஜிபிள். Okay, whereas goods and services, for example your soap, toothpaste, everything is goods. அது ஒரு commodity, அது ஒரு பொருள். Yes, so visibles and invisibles, இதோட export import எல்லாமே will be under your current account. Second is your capital account. Capital மூலதனம். Okay, மூலதனம் for investment, external commercial borrowing, government or the ECBs. Yes, NRI deposits, non-residential Indians irupanga, they'll deposit in India. Yes, all this will come under your capital account. Forex reserves, other countries' currencies that are coming into India. Gold reserves. Okay, all these come under forex reserves. So BOP has three main components: current account, capital account, and forex reserves. Okay, so take down idukapram konja facts. Okay, important from exam perspective. Done. Take down current account. India's share in global merchandise export. Global goods and goods export la India oda share. India எவ்வளோ percentage of global export la India oda share இருக்கு. So India 2005 la it was 1%. 2024 la it is 1.8%. Okay. Sir, repeat it please once more. I'll repeat, madam. India's share in global merchandise export. Global goods export. In 2005 it was 1%. இப்போ 100 goods வேர்ல்ட்ல இருந்து எல்லா கண்ட்ரீஸும் சேர்ந்து 100 goods எக்ஸ்போர்ட் பண்றாங்க அப்படின்னா அதுல ஒரு குட் நம்மளோட தான் இருந்துச்சு, ஒரு கமாடிட்டி நம்மளோட தான் இருந்துச்சு. இப்போ 2024ல it has rise to 1.8. Done. Next is rate of growth of service export. Goods export பண்றோம், அது 1ல இருந்து 1.8 ஆயிடுச்சு. Service export பண்றோம்ல, invisibles. India is the largest service provider. Yes, India is the largest service provider. So India's service export, it's 13.6%. Yes, sir. இப்போ கரண்ட்டுங்க 2024 13.6%. Okay, next is forex reserves. Take down forex reserves. Sir, 2024 sir? Yes, 2024 13.6%. Sir, 26 தானே சார் கரண்ட்னா? புரியலங்க. இல்ல, கரண்ட்டுக்கு அடுத்த வருஷம் தானே வரும். Okay, it is sir. based on global Okay, number survey. 25. So 24. Okay, fine sir. Okay. Forex, have you taken down forex? Jan 2026 நம்மளோட forex reserve ஓட வேல்யூ, forex reserveல எவ்வளோ foreign currencies, எவ்வளோ gold இருந்திருக்கு, இதெல்லாம் சேர்த்து பார்த்தோம். $701 billion. $701 billion in 2026, January 2026. $701 billion. அப்படியே அது கீழே எழுதிக்கோங்க. 2022ல it was 578. 2022ல it was 578. 23ல it was 646. 23ல it was 646. 24ல it was 668. Okay, now it is 701, which is very good. Sir, last one 2000 668. 2024ல it was 668. Okay, கொஞ்சம் சீக்கிரமா எழுத ட்ரை பண்ணுங்க. Done. We are lagging. Light we are lagging. Yes. Import cover of India. Import cover na ஒண்ணுமே இல்ல. If Indian government doesn't have money to import goods. For example, we are a largely oil importing country. நம்மளோட oil needs, அதாவது petroleum, diesel, everything, for everything we are importing from other countries. So oil வந்து நம்ம வெளியில இருந்து வாங்கி தான் நம்ம சப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கோம் கண்ட்ரிக்குள்ள. ஓகே, ஸோ வி ஆர் லார்ஜ்லி ஆயில் இம்போர்ட்டிங். ஸோ இந்தியன் கவர்மெண்ட் கிட்ட ஆயில் வாங்குறதுக்கு காசே இல்லை அப்படின்னாலும் ஆர்பிஐ கிட்ட இருந்து காசு வாங்கி நம்ம எவ்வளோ நாளைக்கு
நம்ம சமாளிக்க முடியும். We can run the country. That is called as import cover. எப்படி நம்ம இன்சூரன்ஸ் கவரோ அதே மாதிரி import cover. Done. So that is 11 months as per 2026 data. It is 11 months. So 11 Indian government கிட்ட காசே இல்லை இம்போர்ட் பண்றதுக்குனாலும் RBI can fund Indian government, RBI கிட்ட இருந்த ஃபினான்ஸ்ல, and we can run the nation for 11 months. Global average or global standard எவ்வளோனா 4 months தான். So 4 monthsக்கு ஒரு கண்ட்ரி கிட்ட இந்த import cover இருந்தாலே it is good according to global standards. But how much import cover do we have? 11 months. Okay. எந்த இயர் சார்? 26ங்க. சார் குளோபல் எவ்வளோ மந்த்ஸ் சார்? குளோபல் ஆவரேஜ் வந்து 4 months. குளோபல் ஸ்டாண்டர்ட் வந்து 4 months இருக்கணும். அட்லீஸ்ட் ஒரு நல்ல கண்ட்ரிக்கு 4 months இருக்கணும் இம்போர்ட் கவர். We have 11 months. Done? ஓகே சார். ஓகே சார். Done. Next is ரெண்டு காலம் போட்டுக்கோங்க, ரெவென்யூ பட்ஜெட் அண்ட் கேபிட்டல் பட்ஜெட். ரெவென்யூ பட்ஜெட் அண்ட் கேபிட்டல் பட்ஜெட். So we are talking about fiscal health. அதுல first we saw BOP, next we are talking about revenue budget and fiscal budget. Revenue budget there are two things: revenue receipts and revenue expenditure. Capital budget kadiyaliyum capital receipts and capital expenditure. Okay, revenue receipts, revenue expenditure, capital receipts, capital expenditure. I don't think I'll have to explain what is revenue, what is receipt, what is capital expenditure. Yes, idella No need. we have knowledge. Yes, done. So take down revenue receipts. Under revenue receipts, growth was 9.2% in 2025. Our revenue receipts have grown by 9.2% in 2025. Revenue receipts na நம்ம வாங்குற tax and non-tax money. கவர்மெண்ட்டுக்கு நம்ம கொடுக்குற tax and non-tax money, கவர்மெண்டோட income. So that has grown by 9.2%. Done. Gross GST collection growth. GST collection oda growth, GST collection oda valarchi 6.7%. போன வருஷம் 100 பேர் கட்டிட்டு இருந்தோம் ஜிஎஸ்டி அப்படின்னா இந்த வருஷம் 106 பேர் கட்டுறோம். 6.7%. ஓகே. நெக்ஸ்ட் இஸ் டைரக்ட் டாக்ஸ் பேஸ். சேம் அண்டர் ரெவென்யூ ரெசீட்ஸ், டைரக்ட் டாக்ஸ் பேஸ். டாக்ஸ் பேஸ் இஸ் நத்திங், எவ்வளோ பேர் அந்த கண்ட்ரியில டாக்ஸ் கட்டுறாங்க. Yes, that is called the people, the total number of people who are contributing to tax, who are paying tax. So that is called as tax base. So our tax base was 6.9 crore in 2022 and it is 9.2 crores in 2025. So we have increased by 3 crore people. So 3 கோடி பேர் எக்ஸ்ட்ரா டாக்ஸ் கட்டுறாங்க, டாக்ஸ் கட்ட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ஓகே. நெக்ஸ்ட் 2022 6.9 crores, 2025 it is 9.2 crores. Done. Next is revenue expectation. Yes. Sir, GST growth வந்து இயர் சொல்லல சார், 2025 தானே? ஆமாங்க, 2025. Okay. GST collection growth. Okay. Revenue expenditure. Revenue receipts we saw, revenue expenditure. Revenue expenditure is growing by 1.8%. Revenue expenditure is growing by 1.8%. 2026. So revenue expenditure is nothing but எந்தெந்த விஷயத்துக்கெல்லாம் கவர்மெண்ட் இஸ் ஸ்பெண்டிங். ஓகே. கவர்மெண்ட் அது கிடைக்கிற ரெவென்யூல இருந்து எந்தெந்த விஷயத்துக்கெல்லாம் இட் இஸ் ஸ்பெண்டிங், செலவு பண்றாங்க. ஸோ தட் இஸ் க்ரோயிங் பை 1.8%. 100 ரூபா கட்டிட்டு 100 ரூபா செலவு பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா 101 ரூபா 102 ரூபா கிட்ட செலவு பண்றோம் 2026. So it is growing by 1.8%. Next come to capital budget. So capital budget la take down capex, capital expenditure, மூலதன செலவு.
எதுக்கெல்லாம் செலவு பண்றோம்? கேபிட்டல் பில்டிங் ஆர் கேபிட்டல் இன்க்ரீசிங் தி capacity of the capital is nothing but infrastructure, road, bridges, schools, hospitals, etc. Yes. So effective capex under capital expenditure, write down effective capex 2.7% of GDP in 2020. 2020ல 2.7% ஜிடிபி ஓட 2.7% we were spending on building infrastructure. In 2026, it is 6.7% of GDP. Okay, 2020ல we were spending 2.7% as capital expenditure, but அதுவே 2026ல it is increased to 6.7%. Yes, so we are increasing the spending. எதுக்காக? infrastructure நல்லா இருக்கணும், roads, colleges, schools, so that everything, all the companies, all the production houses, all the manufacturing sector, service sector, people, everybody is reaping the benefit. Yes, it contributes to all other sectors, infrastructure. So ஒரு இடத்துல இருந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டோம், ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போனாதான் you can sell it or you can export it. Yes, மார்க்கெட்டுக்கு போகணும். ஸோ மார்க்கெட்டுக்கு போறதுக்கு ரோடு வேணும். So only if there are roads, only if there are connectivity, only if there are schools, colleges, etc., people will get skill. You can produce more, you can export more, you can market more, you can earn more. So that only then the country will grow. Yes. So this revenue expenditure and your capital expenditure. So whenever there is a relation between both of them, revenue expenditure and capital expenditure. Yes, there is a relation between them. Whenever your capital expenditure is greater than revenue expenditure, the quality of expenditure is high. So revenue expenditure விட எப்போ capital expenditure ஜாஸ்தியா இருக்கோ, that situation we call it the quality of expenditure. Quality of expenditure high. Okay, the money that we are spending is creating some asset, is creating a bridge, or it's creating a road, it's creating a school. Yes, so the quality of the money that we are spending is high. Okay. This is the general thing about fiscal health and budget. Done. Next topic, next important topic, take down. According to economic survey, there are 3 scenarios that India can face in 2026-2027. Economic survey சொல்றாங்க, economic survey வழியா government சொல்றாங்க 3 case, 3 scenario or 3 conditions India face பண்ணலாம். எப்போ? 26 and 27ல. Financial year 26-27ல 3 situation face பண்ணலாம். First scenario என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா, business as in 2025. எப்படி 2025ல எப்படி இருந்துச்சோ அதே மாதிரி இருக்கும், but with less security and more fragility. ஆனா 2025ல எப்படி இருந்துச்சோ அதே மாதிரி இருக்கும், ஆனா செக்யூரிட்டி ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். அதாவது global disruptions will be high, that is because of the chaos, uncertainty that is in the world. Next is more fragility. You cannot be sure about anything. எந்த ஒரு விஷயத்தை பத்தியும் நம்ம ஷூரா இருக்க முடியாது. ஸோ பிஸ்னஸ் எப்படி இருந்துச்சோ 2025ல எப்படி இருந்துச்சோ அதே மாதிரி இருக்கும், பட் செக்யூரிட்டி கம்மியா இருக்கும் அண்ட் ஆல்சோ ஃப்ரெஜிலிட்டி ஜாஸ்தியா இருக்கும். என்னெல்லாம் காரணம் இதுக்கு இருக்கலாம்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ கேன் சே ட்ரேட் வார். யூஎஸ் எப்படி நம்ம மேல சாங்ஷன்ஸ் போட்டாங்க. எஸ், எப்படி ரஷ்யா கிட்ட இருந்து ஆயில் வாங்கக்கூடாது, ஆயில் வாங்கினீங்கன்னா உங்களோட எக்ஸ்போர்ட்டுக்கு வில் புட் 150% tariff, 50% tariff. Okay, so like this. And China's trade weaponization against India. China எப்படி நம்ம கிட்ட ட்ரேட் வெப்பனைஸ் பண்றாங்க, எப்படி ட்ரேடே ஒரு ஆயுதம் மாதிரி பயன்படுத்துறாங்க. எஸ், இன் எனி எக்ஸாம்பிள் ஃபார் தட்? ட்ரேட் எப்படி, how is China weaponizing trade? Anybody? Any example for that? CPEC corridor. சாரிங்க, CPEC corridor. இன்னும் கொஞ்சம் சவுண்டா கேட்கல எனக்கு. இல்ல சார், CPEC corridor. கிளியரா இல்லைங்களே சார்.
Anybody else? For example, you can say India is fertilizer dependent. Okay, major urea importing country India. இந்தியாவுக்கு எல்லா ஃபார்மர்ஸ்க்கும் we need யூரியா. யூரியா நம்ம யார்கிட்ட இருந்து இம்போர்ட் பண்றோம் அப்படின்னா மேஜர் சப்ளையர் நமக்கு சைனா. ஓகே, லாஸ்ட் இயர் சைனா செட் ஐ எம் நாட் கோயிங் டு சப்ளை யூரியா டு யூ. எதனால அப்படின்னா என்கிட்ட ப்ரொடக்ஷனே கம்மியா இருக்கு. எஸ், என்னோட செல்ஃப் சஃபிஷியன்சிக்கே கரெக்டா இருக்கு. ஸோ ஐ எம் நாட் கோயிங் டு கிவ் யூரியா அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ ஹூ வாஸ் அஃபெக்டட்? இந்தியா வாஸ் அஃபெக்டட். இந்தியன் ஃபார்மர்ஸ் வேர் அஃபெக்டட். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி ட்ரேட் வார் ஆஃப் யூஎஸ்ஆ இருக்கலாம், ட்ரேட் வெப்பனைசேஷன் பை சைனாவா இருக்கலாம். ஸோ இது எல்லாமே சேர்ந்து செக்யூரிட்டி அண்ட் ஃப்ரெஜிலிட்டியை ஜாஸ்தி பண்ணலாம் அப்படின்னு திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் சினாரியோ தட் எக்கனாமிக் சர்வே இஸ் டெல்லிங். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இஸ் செகண்ட் சினாரியோ, எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆஃப் அ மல்டிபோலார் வேர்ல்ட். மல்டிபோலார் வேர்ல்ட், எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆஃப் அ மல்டிபோலார் வேர்ல்ட். மல்டிபோலார் வேர்ல்ட் தமிழ்ல பல்முனை தன்மை கொண்ட உலகம். பல்முனை தன்மை கொண்ட உலகம். எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆஃப் அ மல்டிபோலார் வேர்ல்ட். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் எப்படி இருந்துச்சுங்க ஹிஸ்டரி லைக் ஹிஸ்டாரிக்கலி டாக்கிங்? ஃபர்ஸ்ட் தேர் வர் 2 மேஜர் பவர்ஸ். ஒன்னு சோவியத் ரஷ்யா, இன்னொன்னு யுஎஸ்ஏ. எஸ், யுஎஸ்எஸ்ஆர் அண்ட் ரஷ்யா. அதுக்கப்புறம் ஸ்லோலி யுஎஸ்எஸ்ஆர் வென்ட் டவுன். எஸ், became Russia, it fragmented. Next, China is emerging now. India is also emerging. There is European powers. ஓகே, ஸோ ரெண்டு ஒரே ஒரு மேஜர் பவர் வேர்ல்ட்ல இல்லாம மல்டிபோலாரா இருக்கலாம் வேர்ல்டு. மெனி மோர் தேன் 3 or 4 powers கேன் எமர்ஜ் இன் த வேர்ல்ட். ஸோ தட் இஸ் வாட் இஸ் கால்ட் அஸ் மல்டிபோலார் வேர்ல்ட். ஓகே, ஸோ அண்டர் தட் டேக் டவுன் பிரேக்கிங் ஆஃப் வேர்ல்ட் இன்டு டிஃப்ரெண்ட் பவர் பிளாக்ஸ். Breaking of world into different power blocks. World வந்து வேற டிஃப்ரெண்ட் பவர் பிளாக்ஸா உடஞ்சிரும். ஏசியா எடுத்துட்டா சைனா ஒரு பவர்ஃபுல்லான கண்ட்ரி, ரஷ்யா ஒரு பவர்ஃபுல்லான கண்ட்ரி. இதே யூரோப் எடுத்தா யூரோப்பியன் யூனியன் இஸ் பவர்ஃபுல். எஸ், இதே நார்த் அமெரிக்கா எடுத்தா யூஎஸ்ஏ இஸ் பவர்ஃபுல். ஸோ தேர் வில் பி மெனி பவர் பிளாக்ஸ். தேர் வில் பி டிஃப்ரெண்ட் பவர் பிளாக்ஸ் இன் த நேஷன். ஓகே, ஸோ இந்த கண்ட்ரி. This will lead to deep geopolitical rivalry. This will lead to deep geopolitical rivalry. Geopolitical rivalry na Tamil rivalry is poti or pagaimai in Tamil. Geopolitical, I guess it is புவி அரசியல் சார்ந்த போட்டி. ஜியோபொலிட்டிக்கல் ரைவல்ரி. ஸோ டிஃப்ரெண்ட் பவர் பிளாக்ஸ் இருக்கும். ஸோ அவங்களுக்குள்ள பாலிடிக்ஸ் இருக்கும் ஆப்வியஸ்லி. எஸ், சைனாக்கும் யூஎஸ்க்கும், சைனாக்கும் ரஷ்யா அண்ட் யூஎஸ். எஸ், ஸோ திஸ் வில் இன்க்ரீஸ் இன் ஜியோபொலிட்டிக்கல் ரைவல்ரி. நெக்ஸ்ட் திங், பொலிட்டிசைசேஷன் ஆஃப் சப்ளை செயின். பொலிட்டிசைசேஷன் ஆஃப் சப்ளை செயின். சப்ளை செயின்னா தமிழ்ல விநியோக சங்கிலி. ஸோ விநியோக சங்கிலி அரசியல் மயப்படுத்துது. எஸ், பொலிட்டிசைசேஷன் ஆஃப் சப்ளை செயின். ஸோ சப்ளை செயின் இஸ் நத்திங். யூ ஆர் ப்ரொடியூசிங், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சே அ பென். ஒரு பென் ப்ரொடியூஸ் பண்றீங்க. அதுக்கு என்ன வேணும்? பிளாஸ்டிக் வேணும், நிப்புக்கு ஒரு மெட்டல் வேணும், அதுக்குள்ள ஃபில் பண்றதுக்கு இங்க் வேணும். எஸ், ஸோ இதை ஒவ்வொரு கண்ட்ரி சப்ளை பண்ணுவாங்க. பிளாஸ்டிக் எந்த கண்ட்ரி சீப்பா சப்ளை பண்றாங்களோ அவங்க கிட்ட இருந்து நீங்க வாங்குவீங்க. ஓகே, இங்க் எந்த கண்ட்ரிட்டு கிடைக்குதோ அங்க வாங்குவோம். மெட்டல் நிப்புக்கு அது வாங்குவோம். எஸ், ஆல் திஸ் வில் ஹேப்பன். ஆல் திஸ் புட் டுகெதர் இந்த பெண்ணோட சப்ளை செயின் என்ன அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிளாஸ்டிக் சைனா கிட்ட இருந்து வாங்குறோம், மெட்டல் வந்து இந்தியா கொடுக்குறாங்க, இங்க் வந்து யூஎஸ்ஏ கொடுக்குறாங்க. ஸோ ஆல் தீஸ் 3 countries புட் டுகெதர் இஸ் த சப்ளை செயின், விநியோக சங்கிலி. இந்த பெண்ணு ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கான சப்ளை செயின் இந்த 3 countries-உம். ஓகே, ஸோ இந்த சப்ளை செயின் ஏதோ ஒரு கண்ட்ரிக்கு இன்னொரு கண்ட்ரி கூட பிரச்சனை. Okay, for example, China is not giving us plastic. So pen நம்ம எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம்? ப்ரொடியூஸ் பண்றதுல ஒரு பிரச்சனை வரும். எஸ், ஸோ அந்த சப்ளை செயினை பொலிட்டிசைஸ் பண்ணுவாங்க. சப்ளை செயின் அரசியல் மயப்படுத்துவாங்க. பொலிட்டிசைசேஷன் ஆஃப் சப்ளை செயின். ஃபர்ஸ்ட், வேர்ல்ட் வில் ஃப்ராக்மெண்ட் இன்டு டிஃப்ரெண்ட் பவர் பிளாக்ஸ். டிஃப்ரெண்ட் பவர் பிளாக்ஸா வேர்ல்டு ஃப்ராக்மெண்ட் ஆயிரும். அதனால என்ன ஆகும்? ஜியோபொலிட்டிக்கல் ரைவல்ரி இருக்கும். ஜியோபொலிட்டிக்கல் ரைவல்ரி இருக்கனால என்ன ஆகும்? சப்ளை செயின் பொலிட்டிசைஸ் ஆயிரும். ஓகே, ஸோ கண்ட்ரீஸ்
இதனால என்ன ஆகும், இந்த செகண்ட் சினாரியோல என்ன ஆகும் அப்படின்னா, கண்ட்ரீஸ் வில் பி காட் இன் த டிலமா. கண்ட்ரீஸ்க்கு ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்கும். கண்ட்ரீஸ் வில் பி காட் இன் த டிலமா. என்ன கன்ஃபியூஷன் அப்படின்னா, அட்டானமி விசஸ் growth விசஸ் ஸ்டெபிலிட்டி. ஸோ கண்ட்ரீஸ்க்கு என்ன கன்ஃபியூஷன் இருக்கும், அட்டானமி வர்சஸ் ஸ்டெபிலிட்டி வர்சஸ் growth. ஸோ கண்ட்ரிக்கு என்ன 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 கன்ஃபியூஷன் இருக்கும், நம்ம தன்னிச்சையா இருக்கிறதா, அட்டானமி தன்னிச்சை, ஸ்டெபிலிட்டி நிலைத்தன்மை, அண்ட் growth வளர்ச்சி. ஸோ கண்ட்ரிக்கு இந்த கன்ஃபியூஷன் இருக்கும், நம்ம அட்டானமி அதாவது தன்னிச்சையா இருக்கிறதா, இல்லை growthக்காக மற்ற கண்ட்ரி கிட்ட நம்ம ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கிறதா, இல்லை நம்ம ஸ்டெபிலிட்டியை ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்றதா. எஸ். ஸோ இந்த செகண்ட் சினாரியோவில் கண்ட்ரீஸ்க்கு இந்த கன்ஃபியூஷன்லாம் இருக்கும். இது ஃபர்ஸ்ட் சினாரியோ அண்ட் செகண்ட் சினாரியோ. தேர்ட் சினாரியோ, சிஸ்டமிக் ஷாக் கேஸ்கேட். சிஸ்டமிக் ஷாக் கேஸ்கேட், தமிழ்ல அமைப்பு முறை அதிர்ச்சி தொடர் விளைவு. கேஸ்கேட் இஸ் செயின் ரியாக்ஷன், தொடர் விளைவு. எஸ், அமைப்பு முறை அதிர்ச்சி தொடர் விளைவு, சிஸ்டமிக் ஷாக் கேஸ்கேட். So economic survey is telling countries will invest a lot in AI. Countries will invest a lot in AI, artificial intelligence. And those businesses or those countries that do not invest in AI, countries will invest a lot in AI. Countries வந்து AI, artificial intelligence, technology நிறைய இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. And those businesses or those countries that do not invest in AI, ஒரு country or ஒரு business வந்து AI ல இன்வெஸ்ட் பண்ணல அப்படின்னா, it will be exposed to instability. அந்த கண்ட்ரியோ அந்த பிசினஸோ it will be exposed to instability. நிலைத்தன்மை இல்லாத ஒரு நிலைக்கு அந்த கண்ட்ரியோ அந்த பிசினஸோ போகக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு in the third scenario. So countries எல்லாமே in a growing rate they will invest in AI and technology. அப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ணாத கண்ட்ரி எல்லாம் it will be exposed to instability. Okay. In the worst case, it may lead to macroeconomic. In the worst case, it may lead to macroeconomic recession. Macroeconomic recession. Okay. So countries will increasingly invest in technology or AI, and the country in the country la invest pannaliyo, it will lead to their instability. It can also lead to macroeconomic recession. Okay. In the மூணு scenario, first scenario, second scenario, and third scenario, இந்த மூணு scenarioல இருந்து there is only one way out. According to the economic survey, that is only one way out. என்ன ஒரே ஒரு வழி இருக்கு இந்த மூணு சினாரியோ, எந்த சினாரியோ வந்தாலும் நம்ம தப்பிக்கிறதுக்கு என்ன ஒரே ஒரு வழி அப்படின்னா, ஆத்ம நிர்பர்தா, ஆத்ம நிர்பர் பாரத். ஓகே, ஆத்ம நிர்பர் பாரத். இன் தமிழ் இட் இஸ் கால்ட் சுயசார்பு, செல்ஃப் ரிலையன்ஸ். ஆத்ம நிர்பர் பாரத், ஆத்ம நிர்பர்தா. ஸோ இந்த மூணு சினாரியோ, என்ன சினாரியோ வந்தாலும் இந்தியா தப்பிக்கிறதுக்கு ஒரே வழிதான் இருக்கு, தட் இஸ் ஆத்ம நிர்பர்தா. ஸோ மற்ற கண்ட்ரி மேல டிபெண்டா இருந்தாதான் we'll be exposed to instability, we'll be exposed to global shocks, நமக்கு பிரச்சனை வரும். ஸோ நமக்கு வேணுங்கிறத நம்மளே ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டா, if we are self sufficient, if we are self reliant, நம்மளே சுயசார்பா நம்ம இருந்துட்டா, நமக்கு என்ன வேணுங்கிறத நம்மளே ப்ரொடியூஸ் பண்ணி நமக்கு என்ன வேணுங்கிறத நம்மளே எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா, we can escape. There is only this one way out. Okay, ஆத்ம நிர்பர் பாரத். What is ஆத்ம நிர்பர்தா? சுயசார்பு. நெக்ஸ்ட் டாபிக், ஆத்ம நிர்பர்தா. There are three pillars, மூணு important pillars ஆத்ம நிர்பர் பாரத், ஆத்ம நிர்பர்தாக்கு. Three pillars. One is intelligent import substitution. Intelligent import substitution. Second, strategic resilience. Strategic resilience. One is intelligent import substitution. Second is strategic resilience. Third, the most important pillar, strategic indispensability. Strategic indispensability.
intelligent import substitution, strategic resilience, strategic indispensability. Okay. For 1 second, put your pen down. I'll explain all the three. Then you can take it down. Okay. First, intelligent import substitution. Simple as the name suggests. Intelligent. You'll have to be very careful. You'll have to be sensible in what? In substituting the import that we are doing. Import என்னங்க நம்ம என்ன இம்போர்ட் பண்றோம்? வெளிநாட்டுல இருந்து என்ன இறக்குமதி பண்றோம்? ஆயில் இறக்குமதி பண்றோம். செமிகண்டக்டர்ஸ்க்கு தேவையான பிளாஸ்டிக்ஸ், செமிகண்டக்டர்ஸ்க்கு தேவையான மெட்டல், அது எல்லாமே இம்போர்ட் பண்றோம். எஸ், ஃபர்டிலைசர் இம்போர்ட் பண்றோம் சைனால இருந்து. ஸோ தேர் ஆர் மெனி திங்ஸ் தட் வி ஆர் இம்போர்ட்டிங். ஸோ அதெல்லாம் இன்டெலிஜென்ட்டா நம்ம யோசிச்சு என்ன பண்ணணும்? அதெல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நம்மளே ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கணும். சிம்பிள். ஓகே. ஸோ இந்தியா ஷுட் strategically focus on import substitution into industrialization. ஸோ இம்போர்ட் சப்ஸ்டிடியூட் பண்றதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்ம இண்டஸ்ட்ரியலைஸ் பண்ணணும், நம்மளே மேனுஃபேக்சர் பண்ணணும், நம்மளே தயாரிக்கணும். ஓகே. ஸோ this is what is called as intelligent import substitution. And the same thing, we should also start building capacity to produce. ஸோ இம்போர்ட் பண்ற ஆயில் மற்ற கண்ட்ரி மேல டிபெண்டா இல்லாம நம்மளே ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டா we can substitute the import. Yes, simple thing. Next is strategic resilience. Resilience is nothing. Resilience na enna prachana vandalum, enna hindrance vandalum, enna or problem, enna disturbance vandalum, we'll have to face it. We'll have to be strong. Okay. So take down withstanding external shocks. And pursuing diversification of markets. So plastic நம்ம இம்போர்ட் பண்றோம் சைனா கிட்ட இருந்து அப்படின்னா சைனா மேல மட்டும் டிபெண்டன்ட்டா இல்லாம if Europe is giving us plastic, we should be open to diversify. If USA is giving us plastic, we should be open to diversify. So அப்படி சைனா மேல ஏதாவது பிரச்சனை, சைனா கூட ஏதாவது பிரச்சனை, பிளாஸ்டிக் தர மாட்டேன்னு சொன்னாலும் we can do an alternate arrangement which will not stop our production or export. Main component under this is FTAs, free trade agreements. The most recent thing is with European Union. Yes, இப்போ Republic Day la பண்ணாங்க இல்லீங்களா? Republic Day அப்போ they signed a free trade agreement. Yes. Third and the most important thing, strategic indispensability. We already saw what a supply chain is. Yes, supply chain na நம்ம என்னன்னு பார்த்தோம். Yes, many countries will supply many raw materials to produce a product, and the product will be produced and exported to different countries. So ஒரு country plastic தருவான், ஒரு country metal, ஒரு country ink, இது எல்லாமே நம்ம பார்த்தோம். So all these countries constitute to what is called as supply chain. So இந்த எல்லா countries சேர்ந்தா supply chain. Okay. So strategic indispensability is something, it simply means we should become so very important, we should become so very powerful. நம்ம அந்த supply chainல ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா மாறிடணும். ஓகே. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பென்னோட எக்ஸாம்பிள் இல்லாம அந்த இன்டராக்டிவ் போர்டு இருக்கு இல்லையா, அந்த ஸ்மார்ட் போர்டில் யூஸ் பண்றதுக்கு ஒரு பென் யூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா, ஸ்மார்ட் பென். ஓகே. கன்சிடர் தட் எக்ஸாம்பிள். பிளாஸ்டிக் ரீப்ளேஸ் பண்ணிடலாம். ஓகே. அந்த மெட்டல், அந்த நிபுக்கான மெட்டல் ரீப்ளேஸ் பண்ணிடலாம். அதோட உள்ள வர பார்ட்ஸ் அது ரீப்ளேஸ் பண்ணிடலாம். பட் அந்த டெக்னாலஜி இல்லைன்னா இட் வில் ஆல்சோ பி அ நார்மல் பென். ஓகே. ஸோ இந்தியா ஷுட் ப்ரொடியூஸ் தட் டெக்னாலஜி in order to become indispensable. இந்தியாவை வேற எந்த கண்ட்ரினாலையும் ரீப்ளேஸே பண்ண முடியக்கூடாது. அந்த வேல்யூ அந்த சப்ளை செயின்ல இந்தியா ஷுட் பிகம் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இந்தியா இல்லைன்னா அந்த ப்ராடக்டே ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துக்கு இந்தியா போயிடணும். தட் இஸ் ஸ்ட்ராட்டஜிக் இண்டிஸ்பென்சிபிலிட்டி. யாருனாலையுமே இந்தியாவை ரீப்ளேஸே பண்ண முடியாத இடத்துக்கு இந்தியா போயிடணும். So India should become very important in global supply chain, that nobody can displace or nobody can replace India. ஸோ நம்ம செல்ஃப் சஃபிஷியண்டா இருக்கிறதுக்கு என்னென்ன பண்ணணும்? 3 விஷயம் பண்ணணும். இன்டெலிஜென்ட் இம்போர்ட் சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணணும், ஸ்ட்ராட்டஜிக் ரெசிலியன்ஸ் இருக்கணும், அண்ட் ஆல்சோ ஸ்ட்ராட்டஜிக் இன்டிஸ்பென்சிபிலிட்டி ஷுட் பி அச்சீவ்ட். ஓகே. நம்ம இம்போர்ட் பண்றது மற்றவங்க மேல டிபெண்டா இருக்கிறத நம்ம கம்மி பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் திங். செகண்ட், என்னதான் ஷாக் வந்தாலும் we should face it, we should
Adopt according to the situation. Strategic resilience. Third thing, we should become so very important in the global supply chain. Done. So if you do all these three, Atmanirbhar Bharat can be achieved. And Atmanirbharta or Atmanirbhar Bharat, self-sufficiency or Suyasarbu, is the only way out of all the three scenarios. Done. எப்படிலாம் இதை அச்சீவ் பண்ணலாம்? Atmanirbharta or Atmanirbhar Bharat எப்படிலாம் அச்சீவ் பண்ணலாம்? There are 4 important things that the government must do. Economic survey is telling to achieve Atmanirbharta, there are 4 important things that the government must do. First is deregulation. இருக்கிற ரெகுலேஷன், இருக்கிற ரூல்ஸ் அதெல்லாம் சிம்பிளிஃபை பண்ணணும், அதெல்லாம் கம்மி பண்ணணும், ஃப்ரெண்ட்லியா மாறணும் கவர்மெண்ட். ஓகே. நெக்ஸ்ட் இஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் இஸ் டீரெகுலேஷன், நெக்ஸ்ட் இஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், third is technology development. Deregulation, infrastructure, third is technology development. Fourth and also the most important, role of bureaucracy. Role of bureaucracy yaru neenga da. Okay, you are going to be the servants, you are going to form what is called as bureaucracy, you are going to be bureaucrats. So role of bureaucracy should also improve. So இந்த நாலுமே improve பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா Atmanirbharta can be easily achieved. So for example, if we are talking about strategic intelligent import substitution for that matter, எப்படி நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு we can call foreign companies. Yes, we can call foreign companies for FDI, foreign direct investment. Inge vaanga, make in India, come and make in India. Yes, our honorable Prime Minister is calling different companies. So come and make in India. So make in India, use our labor, use our resources and export to all the countries. So come and do business here. So business, inge vandu companies பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னா எந்தெந்த எப்பெல்லாம் கம்பெனி வருவாங்க? அவங்களுக்கு கண்டிஷன் சூட்டபிளா இருந்தா தான் வருவாங்க. எஸ், கம்பெனிஸோட மோட்டோ என்ன? டு reap profit. Yes, to become profitable, to earn money basically. So companies will only come when the rules are less. So which is nothing but deregulation. Next, infrastructure should be good. There should be electricity, there should be water, there should be land, there should be road, bridges for easy connectivity, raw material வாங்குறதுக்கும், finished goods export பண்றதுக்கும், sale பண்றதுக்கும், there must be infrastructure. Next is technology should be there. India should have all the connectivity. For example, telecom industry, telecommunication, 4G, 5G, internet. Yes, technology should be there. Fourth is role of bureaucracy. Government officers who support to work in all the process, certificate clearances, to set up a factory, to start production. Yes, in the எல்லாத்துக்கும் role of bureaucracy is really important. Okay, done. So there are 3 scenarios. 3 scenariola, there is only one way out. There is only one chance that we can survive. That is to become Atmanirbhar Bharat. That is to attain self-sufficiency. Self-sufficiency attain பண்றதுக்கு there are 4 important things. Done? Are we clear? Any doubt? Shall we proceed? Okay. Yes. Next, we are going to talk about industries. Economic survey la, we are going to talk about industries. Structural transformation and global integration. Industries, under industries, take down structural transformation and global integration. Structural transformation. இப்போதைக்கு, just listen for 1 minute. Yes, இப்போதைக்கு we are producing, India's manufacturing. Okay, there are manufacturing industries in India, but predominantly what we are manufacturing, நம்ம மோஸ்டா நம்ம என்ன மேனுஃபேக்சர் பண்றோம் அப்படின்னா பேசிக் குட்ஸ், பேசிக் கமாடிட்டிஸ். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பென், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பென்சில். எஸ், இந்த மாதிரி சிம்பிளான ரொம்ப பேசிக்கான குட்ஸ் தான் இந்தியா இஸ் ப்ரொடியூசிங். ஸோ இதிலிருந்து இந்தியா should structurally transform into producing medium and high end goods. எந்தெந்த கூட்ஸ் எல்லாம் டெக்னாலஜி ரொம்ப ஜாஸ்தியா யூஸ் ஆகுதோ, எந்தெந்த கூட்ஸ் எல்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்றது ரொம்ப கஷ்டமோ, ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடோ, we should move on to producing medium and high end goods from basic ones.
So basic ones produce பண்றதுல இருந்து we should move on and we should start producing medium and high-end goods. So this is the structural transformation. Next is global integration. There is something called as global value chain. Global value chain. Okay, just like supply chain, global value chain, different countries will provide different components, different materials for production to happen. So India should become, already நம்ம பேசின மாதிரி, strategically indispensable in GVC. India should become strategically indispensable in GVC, global value chain. So industries பொறுத்த வரைக்கும், manufacturing sector பொறுத்த வரைக்கும், there are two important things. One is structural, we should transform and we should start producing medium and high-end goods. Basic ones விட்டுட்டு medium and high-end goods produce பண்ற start பண்ணோம். Next is global integration. Global value chainல we should become so very important. ஒரு irreplaceable, indispensable member-ஆ ஆயிடணும் global value chainல. Okay. So அதுக்கு agenda, அதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணணும்? Okay. First we'll talk about the present state. இப்போ industries or இப்போ industrial sector in India என்ன நிலைமையில இருக்கு? First we'll talk about overall performance. Overall performance. Take down contributions of sectors in GDP. ஒவ்வொரு இண்டஸ்ட்ரியில different sectors இருக்கு. So on the different sectors, all of the sectors, how much are they contributing in GDP? GDP-ல அவங்களோட contribution என்ன? There are three major sectors. Basic economics, there are three major sectors. Agriculture, manufacturing sector, which is industries. Third is service sector. Okay. Primary, secondary, and tertiary sector. Done. Agriculture and allied industries, manufacturing sector, and your service sector. Done. So first take down agriculture sector. Agriculture and allied industries. In 2024, it was 16.3% of GDP. Agriculture and allied sector oda contribution GDP la 16.3% 2024. In 2025, it is 15.2. 15.2. 2024 ல 16.3, 16.3, 2025 ல 15.2. Okay, it has reduced. Next is industry, manufacturing sector. Manufacturing sector la there are four subsectors. Okay, first mining and quarrying. First mining and quarrying. Next is manufacturing sector. Manufacturing goods. Third is electricity, gas, water. Electricity, gas, and water. Fourth is construction. First is mining and quarrying. Next is manufacturing goods, manufacturing sector. Third is electricity, gas, and water. Fourth is construction. Okay, these are four subsectors. So industry, இந்த நாலு சப்செக்டரும் சேர்ந்து it constitutes industrial sector. Okay, so industrial sector in 2024 it has contributed 24.6% of GDP. 2024, 24.6%. In 2025, it is 24.3%. A slight decrease. 24.3% இப்போ 2025 ல 24 ல 24.6%. Okay. So agriculture and industry. Last sector, service sector. Service sector contribution in 2024. Service sector contribution in 2024 was 49.9. 49.9 of the GDP. But 2025 la it is 51.1. A slight increase. 51.1. Yes. Okay. இப்போ 100 ரூபா வந்து இந்தியாவோட GDP. 100 rupees is the gross domestic production of India
gross domestic product of India அப்படின்னா நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ற கூட்ஸோட டோட்டல் வேல்யூ 100 ரூபா ஒரு வருஷத்துல அப்படின்னா 24% is coming from industries, 15% is coming from agriculture, and 51% is coming from service sector. Okay, so majority or the major contributor service sector. So India is a service led economy. Done. This is the inference that you can conclude from this. Next, global trends and projection. Global, world over, how is the trend? Okay, products are classified into 3 things basically: low end products or basic products, medium products, and high end products. Low or basic products, low end or basic products, medium products, third high end products. Okay, so world over, around the world, countries are striving to go from producing basic products to medium and high end products. நம்ம எப்படி ட்ரை பண்றோமோ அதே மாதிரி எல்லா கண்ட்ரீஸும் வேர்ல்ட் ஓவர் the trend is countries want to move or countries are willing to or striving to move from producing basic products to medium and high end products. Okay, ரெண்டு விஷயத்துக்காக, for 2 reasons. One, for getting more revenue, for getting more money, basically getting more revenue. Second, to become important in GVC. To become important in GVC. So நீங்க பேசிக்கான ப்ராடக்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா you can be easily replaced. You can be easily replaced. But high end products, ரொம்ப டெக்னாலஜி ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடான ப்ராடக்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணா ரீப்ளேஸ் பண்றது கஷ்டம். Know-hows, technical know-hows, it is not available to many of the nations. So first, for getting revenue, for generating revenue. Next, to become indispensable or to become very important in global value chain, GVC. Okay. Growth of manufacturing sector. Next, take down growth of manufacturing sector of different countries. Growth of manufacturing sector in different countries. China is 1.3. China is 1.3% growth. India is 1.3% growth. Africa is 1.3% growth. Next, rest of the countries excluding India, or you can write Asia excluding China and India. China, India தவிர்த்து மற்ற Asian countries. It is 0.7% growth rate of manufacturing sector. It is 0.7%. Asia excluding China and India. Next, North America. North America is 0.3%. North America is nothing but your USA, Canada. Okay. Sir, and rest of the countries, other than China and India, could the median level. இல்லைங்க, ஏசியா, டோட்டல் ஏசியா, சைனாவையும் இந்தியாவையும் தவிர ஏசியாவில் இருக்க மற்ற எல்லா கண்ட்ரீஸும் சேர்ந்து 0.7%. Okay. Next, Europe. Europe is 0.1%. Europe is 0.1%. So China, India and Africa, and the table நீங்க இந்த லிஸ்ட்லயே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், China, India and Africa are the top performers. Yes, top performers as far as growth of manufacturing sector is concerned. Okay. And most important thing is that China, India and Africa, in the 3 country mein, they are part of what forum? Global South Asia. Sorry? BRICS Forum. Global South Asia. They are part of BRICS. 3 country mein, China, India and Africa. 3 பேர் mein, they are. Can you please repeat North America's percentage? North America 0.3. They are part of BRICS. So China, India and Africa.
1.3%. Top performers as far as growth of manufacturing sector is concerned. Done. Next, domestic performance. This is global performance, this is global trend. Domestically, how are we performing? Domestically, how is the manufacturing sector? How are different sectors performing? There are 7 parameters. There are 7 parameters. 7 bases or 7 conditions on which or based on which we decide how are different sectors in India performing. Okay, domestic performance. First parameter, rate of growth of manufacturing GVA. Rate of growth of manufacturing GVA. GVA is nothing but gross value added. Rate of growth of manufacturing GVA. Manufacturing sector வந்து எவ்வளோ வேல்யூ ஆட் பண்றாங்க ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு? Yes, gross value added. Gross value added, I think in Tamil it is மதிப்பு கூட்டப்பட்ட வளர்ச்சி. Growth of gross value added. மதிப்பு கூட்டப்பட்ட வளர்ச்சி. Value addition is மதிப்பு கூட்டுறது. Okay. Next, share of medium and high tech products. 100 products produce பண்றோம் அப்படின்னா அதுல medium and high end products எவ்வளோ? Share of medium and high end products. First is rate of growth of manufacturing GVA. Second is share of medium and high tech products. Third is PMI, Purchasing Managers Index. Purchasing Managers Index. Purchasing Managers Index. Purchasing Managers Index is nothing but, for example, consider a manufacturing sector. It is manufacturing goods. Okay. And the goods they produce பண்றதுக்கு there will be need of raw material. ஏதோ raw material வேணும். So அந்த எந்த ஒரு கம்பெனியா இருந்தா எந்த ஒரு ஃபேக்டரியா இருந்தாலும் there will be purchase managers who will purchase or who are in charge of procuring raw material for the production, whatever raw material is needed. Done. So on the production managers கிட்ட a question or set of questions will be asked. Production manager index. Okay. Questions will be asked. என்னென்ன question கேட்பாங்க அப்படின்னா, what are your expectations on future sale? What are your expectations on future manufacturing? இப்போ இருக்கிற கண்டிஷன்ஸை பேஸ் பண்ணி நீங்க ஃபியூச்சர்ல உங்க சேல் இன்க்ரீஸ் ஆகும்னு நினைக்கிறீங்களா, டிக்ரீஸ் ஆகும்னு நினைக்கிறீங்களா? எஸ், உங்க ப்ரொடக்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும்னு நினைக்கிறீங்களா, டிக்ரீஸ் ஆகும்னு நினைக்கிறீங்களா? உங்க டிமாண்ட் எப்படி இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? ஸோ வாட் வில் பி த growth or what will be the growth or the increase in rate of production, rate of growth in the future depending on the real or the ground situations. Okay, so based on the answers that this production managers are giving, an index will be developed which is called as PMI, Production Managers Index. Okay, so different countries, different sectors, different companies, different manufacturing industries. So இவங்க எல்லாத்தோட PMI or purchase managers கிட்ட இருந்து இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வாங்கி an index is developed, PMI, Purchasing Managers Index, and அந்த இண்டெக்ஸோட ரேட்டிங் or இந்த இண்டெக்ஸோட ஸ்கேலை பேஸ் பண்ணி we are giving a rating, we are giving a scale. Done. So on that, next is RBI. RBI oda Business Expectation Index. Okay. Business Expectation Index, BEI. Previous one was PMI, Purchasing Managers Index. Next is RBI's Business Expectation Index. So just like how we are asking or the government is asking purchasing managers, RBI will ask different businesses about their business expectation in the future. அவங்க businesses எப்படி perform பண்ணணும்னு அவங்க expect பண்றாங்க அப்படின்னு RBI will ask different businesses. Or based on that, RBI creates an index called as Business Expectation Index. So based on this, the domestic performance is decided. Done. Next is Competitive Industrial Performance, CIP. Competitive Industrial Performance. Competitive Industrial Performance, CIP. This is nothing but examining how competent or how competitive the products or the goods of India are performing in global markets. நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ற goods, நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ற சர்வீசஸ் மற்ற கண்ட்ரீஸ், மற்ற கம்பெனிஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ற சர்வீசஸ் கிட்ட எவ்வளவு காம்படிட்டிவா இருக்கு,
எவ்வளோ நம்ம கம்பெனிஸ் ஆர் நம்ம ப்ராடக்ட்ஸ் நம்ம சர்வீசஸ் எவ்வளோ நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது வித் ரெஸ்பெக்ட் டு அதர் கண்ட்ரீஸ் அண்ட் அதர் ப்ராடக்ட்ஸ். ஓகே, காம்படிட்டிவ் இண்டஸ்ட்ரியல் பெர்ஃபார்மன்ஸ், CIP. Next is bank credit. Next is bank credit. That is your sixth parameter. Bank credit. For companies, Fifth, sir. fifth is CPIP. Fourth, sir. Fourth is RBI's BEI, Business Expectation Index. I'll repeat everything. Bank credit. Sixth one is bank credit. So for any company, for any startup, or for any industry to start its production, it will need capital. Capital is the main or one of the main factors of production. Yes. So credit veno, capital veno, adha kaasu veno to import or to get machineries, to build a building for factory, to start producing, labor kudukara kaasu veno. Yes, to give wages. So for everything, money is needed. For everything, capital is needed. Okay, so we'll take a loan or we'll pledge some of our properties to get money from the bank. So that is called as bank credit. So how is bank credit in India? So based on this is also domestic performance is measured. Next is capital market performance. Last parameter, seventh parameter, capital market performance. Just like how companies are getting money from bank, getting loans from bank, companies will also raise capital from capital market. Stocks or shares sell panni, adilirundu they'll get money. So capital market performance is also a parameter. So 7 parameters. First parameter is rate of growth of manufacturing GVA. Second, share of medium and high-end products, high-tech products. Third is your PMI, Purchasing Managers Index. Fourth is BEI, Business Expectation Index. Fifth is CIP, Competitive Industrial Performance. Sixth is bank credit, and the last one is capital market performance. Capital market Done. performance. These are the 7 parameters. In the 7 parameters are based panni, we can conclude about how different sectors are performing in domestic market. Okay. Yes. Take down and under these 7 parameters, one important information that you must notice about PMI, Purchasing Managers Index. Purchasing Managers Index வந்து ஒரு scale. Okay, just like how your pH scale works, it is a scale. It will have different values. Okay, from 1 to 100. Depending on all the answers or all the response from purchasing managers, when the index is developed, if the score is above 50 on that scale, if the score is above 50 on the scale, it implies good performance. If the score is above 50 on the scale, it implies good performance of industries. Currently, our score is 60 in 2023, 60 in 2023, 61 in 2024, and 60.5 in 2025. So greater than 50. 50 க்கு மேல அந்த ஸ்கேல்ல பெர்ஃபார்மன்ஸ் or அந்த ஸ்கோர் இருந்தாலே it is good performance. But we are averaging around 60. 60 markla we are oscillating. This is PMI. Next, under BEI, RBI's Business Expectation Index, it is again a scale. In this, the line of 100, is called the line of neutrality. The line of 100 or the score 100 on the line, the line of 100 is called line of neutrality. If the score is above 100, it is called as optimistic environment or optimistic businesses.
If the score is above 100, it's called optimistic environment or optimistic businesses. If the score is below 100, it is called pessimistic environment or pessimistic businesses. It simply means 100 on the line of neutrality. 0 தான் 100 வச்சுக்கோங்க. The line of 100, the score of 100 is 0. 100க்கு கீழே இந்த ஸ்கோர் இருந்துச்சு, ஆர்பிஐயோட இன்ஃபர்மேஷன் படி அந்த பிசினஸ் எக்ஸ்பெக்டேஷன் இண்டெக்ஸ்ல ஸ்கோர் வந்து 100 கீழே இருந்துச்சு அப்படின்னா businesses are afraid. Businesses or the business companies or the factories are scared. They are afraid. They are showing pessimistic attitude, அதாவது negative attitude. Done. If the score is above 100, it shows optimistic attitude. They are positive. They are expecting growth. Done. This is about PMI and BEI, Business Expectation Index. Lastly, take down bank credit and capital market performance. ரெண்டு சேர்த்து எழுதிக்கோங்க, bank credit and capital market performance. So, ஒரு கம்பெனிக்கு கேபிட்டல் கண்டிப்பா வேணும். There are two sources. ஒன்னு பேங்க்ல இருந்து லோன் வாங்கலாம், இல்ல கேபிட்டல் மார்க்கெட்ல கேபிட்டல் ரேஸ் பண்ணலாம், மணி ரேஸ் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ பேங்க் கிரெடிட் அண்ட் கேபிட்டல் மார்க்கெட் பெர்ஃபார்மன்ஸ். ஸோ போத் தீஸ் டுகெதர் ஆர் கால்ட் டோட்டல் கிரெடிட். ஸோ ஒரு கம்பெனி பேங்க்ல இருந்து ஒன்னா காசு வாங்கியிருக்கோம், இல்ல கேபிட்டல் மார்க்கெட்ல இருந்து ரேஸ் பண்ணியிருக்கோம் ரிசோர்சஸ். ஸோ இட் இஸ் கால்ட் டோட்டல் கிரெடிட். இது ரெண்டையும் சேர்த்துனா டோட்டல் கிரெடிட். ஸோ இந்த டோட்டல் கிரெடிட்ல there is a new trend that is emerging. There is a new trend in total credit. There is a new trend in total credit. அது என்ன நியூ ட்ரெண்ட், அது என்ன சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னா, the contribution of bank credit is reducing. The contribution of bank credit is reducing. பேங்க்ல இருந்து லோன் வாங்குறது ரெடியூஸ் ஆகிட்டே போகுது. அட் த சேம் டைம் கேபிட்டல் இல்லாம கம்பெனி நடத்த முடியாது, கேபிட்டல் வேணும் கண்டிப்பா. ஸோ அதனால கம்பெனிஸ் என்ன பண்றாங்க, they are moving more and more. They are increasing their credit or they are increasing their money from capital market. So in the total credit la, there is one new trend that is emerging. Bank la irundhu vaangara credit is showing a negative trend, whereas capital market or the resources raised through capital market is showing an increasing or a positive trend. Okay. Industrial sectors with high bank credit. Bank credit வாங்குறதுலயே ரொம்ப ஜாஸ்தியா வாங்குற இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டர்ஸ் எது எது அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் மைனிங் அண்ட் குவாரிங், FPIs, ஃபுட் ப்ராசஸிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ், beverages and tobacco. First is mining and quarrying, second is FPI, food processing industries, third is beverages and tobacco, fourth is textile industry, fifth is leather industry. Mining and quarrying, food processing industries, beverages and tobacco, fourth is your textile industry, and fifth is leather industry. So these 5 industries are the major debtors from banking credit. பேங்க்ல இருந்து கடன் வாங்குறதுல மெயின் செக்டார்ஸ் இந்த 5 செக்டார். ஓகே, any doubts? FDI sir. புரியலங்க. Second part sir. FDI food processing industry. புரியலங்க, என்ன கேக்குறீங்கன்னு புரியல. FDI full form sir. FPI, food processing industry. FPI. Yeah sir. FPI, food processing industry. Okay. Next, take down sectoral performance. இது overall domestic performance அதை மெஷர் பண்றதுக்கான 7 parameters. and அதுல இப்போ புதுசா உருவாயிட்டு இருக்க ட்ரெண்ட்ஸ், PMI எப்படி இருக்கு, BI எப்படி இருக்கு, and your bank credit and capital market performance எப்படி இருக்கு, இதெல்லாம். Take down sectoral performance. Under that, main industry, cement. First, cement. %85 of cement, or the 85% of the total cement productionல 85%
11 states are doing. The total cement production, 85% is being done by 11 main states. Rajasthan, Andhra Pradesh, Rajasthan, Andhra Pradesh, just like RJ, AP, TL, jaldi gonga. Okay. Rajasthan, Andhra Pradesh, Telangana, Karnataka, Madhya Pradesh, Gujarat, Tamil Nadu, Maharashtra, UP, Uttar Pradesh, Chhattisgarh, and West Bengal. Rajasthan, Andhra Pradesh, Telangana, Karnataka, Madhya Pradesh, Gujarat, Tamil Nadu, Maharashtra, UP, Chhattisgarh, and West Bengal. In the 11 states, contributing to 85% of the total cement production in India. India is a major cement producer. India is one of the major cement producers globally. So world over, India is a major producer. என்னதான் ரொம்ப அதிகமா globally produce பண்ணாலும் cement, per capita cement consumption is 540 kg global average. Per capita cement consumption, அதாவது ஒரு சிட்டிசன் குளோபலா ஒரு சிட்டிசன் எவ்வளோ சிமெண்ட் கன்சியூம் பண்றாங்க அப்படின்னா 540 kg global average. But in India, it is only 290 kgs. Global average is 540 kgs, 540 kilo. In India, it is only 290 kgs. Sir, ஒரே ஒரு நிமிஷம். 11th state வந்து West Bengal. West Bengal, ஆமாங்க, West Bengal. Thank you. Okay. India is a leading cement producer. 85% is produced by these 11 states. And even though it is a globally large producer of cement, it is only consuming 290 kgs per capita, while the global average is 540 for the same. 540 kg per capita is the global average. Done. Next, take down coal. Cement is done. Coal. India ranks 5 in coal reserves. India would rank 5 in coal reserves. Coal reserves is nothing but the availability of coal. India கிட்ட எவ்வளவு coal இருக்குங்கிறத பொறுத்து இந்தியாவோட rank is 5. Okay. India ranks 2 in consumption. எவ்வளவு coal நம்ம கன்சியூம் பண்றோம், எவ்வளவு coal யூஸ் பண்றோங்கிறதுல India ranks 2nd. In electricity generation, coal is used 74%. 74% of the total energy that is being generated in India is by coal, by burning coal, which simply means thermal energy, thermal electricity. 74%. And 55% in national energy mix. Coal's contribution is 55% in national energy mix. 74% in total power generation. India produce பண்ற total electricity ல 74% coal ல இருந்து produce பண்றோம். And 55% in national energy mix. National energy mix is nothing but ஒரு இந்தியாக்கு, for example, 10 gigawatts of power தேவை, electricity தேவை. Okay, for a year. Done. அதுல 55% வந்து coal கிட்ட இருந்து வருது. Okay, national energy mix ஒண்ணுமே இல்ல. We'll produce energy or electricity from wind. We'll produce it from tides. We'll produce it from thermal energy. We'll produce it from nuclear energy. Yes, there are various sources for electricity. So adula national energy mix la 55% is coal share. Okay. The highest coal produced till date is 1047 metric ton. Is 1047 metric ton. And that was in 2024. So in 2024, India produced the highest amount of coal till date, 1047 metric tons. Okay. This is about coal. Next is steel. Steel பொறுத்த வரைக்கும்
there is an interesting situation. Okay, steel பொறுத்த வரைக்கும் there's an interesting situation. What is an interesting situation அப்படின்னா India ranks second in production of steel. India ranks second in production of steel. We are one of the top producers. Okay, but still we are not able to export that much steel. அவ்வளோ ப்ரொடியூஸ் பண்றோம், but we are still not able to export. We are still not able to export large amounts of steel. ஏன் அப்படி அப்படின்னா there is an interesting thing happening here. Okay, என்ன நடக்குது அப்படின்னா for example iron oreல இருந்து we are taking iron. Okay, அந்த iron-ஐ we'll have to heat, we'll have to refine, we'll have to remove impurities. அதுக்கப்புறம் அதை ஃபேக்டரியில வச்சு அதை மெண்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதை ஷீட்டாவோ இல்லை வயர்ஸாவோ இல்லை பேரல்ஸாவோ அதை பண்ணாதான் தட் இஸ் ஸ்டீல். ஓகே, ஸோ அதை ஹீட் பண்றதுக்கு யூ நீட் எனாரமஸ் அமௌண்ட்ஸ் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி. அந்த அயன் ஓர்ல இருந்து அயனை தனியா இம்பியூரிட்டிஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணி அதை ஹீட் பண்ணி ஸ்டீலா மாத்துறதுக்கு யூ நீட் எனாரமஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட். ரொம்ப அதிகமான அளவுல ஹீட் வேணும். அந்த ஹீட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு வி ஆர் இம்போர்ட்டிங் கோக்கிங் கோல். Okay, we are importing coking coal, and the coking coal is high in price. So whatever we are importing in order to produce steel, iron ore la irundhu steel produce பண்றதுக்கு நம்ம coking coal நம்ம ரொம்ப முக்கியம். அந்த coking coal ஓட price globally ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கு. So அந்த coking coal import பண்ணி அதுக்கப்புறம் நம்ம அதை யூஸ் பண்ணி ஸ்டீல் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அந்த ஸ்டீலோட ஓவரால் பிரைஸும் இட் இஸ் ஹை. ஓகே, ஸோ இந்தியா செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் ப்ரொடியூசர், பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டீல் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் டொமஸ்டிக் கன்சம்ஷன். நம்மளால எக்ஸ்போர்ட் பண்றதுக்கு அவ்வளோவா நம்மளால எக்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியல. ஏன்னா கண்ட்ரிஸ் வாங்குறதுக்கு ரெடியா இல்லை. ஏன் ரெடியா இல்லை? நம்மளோட ஸ்டீலோட பிரைஸ் ஜாஸ்தியா இருக்கு. ஏன் நம்ம ஸ்டீலோட பிரைஸ் ஜாஸ்தியா இருக்கு? நம்ம கோக்கிங் கோல் இம்போர்ட் பண்றோம், அதோட பிரைஸ் ஜாஸ்தியா இருக்கு. ஓகே, டன். So to get done with this, to resolve this problem, இந்த இந்தியன் ஸ்டீலோட பிரைஸ் ஜாஸ்தியா இருக்கிற ப்ராப்ளமை ரிசால்வ் பண்றதுக்காக கவர்மெண்ட் லான்ச்ட் PLI ஸ்கீம், ப்ரொடக்ஷன் லிங்க்ட் இன்சென்டிவ். ப்ரொடக்ஷன் லிங்க்ட் இன்சென்டிவ், உற்பத்தி சார்ந்த ஊக்கத்தொகை திட்டம். ப்ரொடக்ஷன் லிங்க்ட் இன்சென்டிவ்ஸ். இந்த ப்ரொடக்ஷன் லிங்க்ட் இன்சென்டிவ்ஸ்ல if a company, for example, a company is producing 100 crore worth of steel, ஒரு வருஷத்துல 100 கோடி வர்த்துக்கு ஸ்டீல் ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க அந்த கம்பெனி. ஓகே, நெக்ஸ்ட் இயர் the company should increase its production. ப்ரொடக்ஷன் இப்போ 100 கோடி பண்றாங்கன்னா 150 கோடி இன்க்ரீஸ் பண்ணும். ஓகே, தட் இஸ் வாட் த கவர்மெண்ட் இஸ் டெல்லிங் டு த கம்பெனிஸ். பட் அந்த கம்பெனிஸ் ப்ரொடக்ஷன் இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கு கவர்மெண்ட் என்ன இன்சென்டிவ் தராங்க அப்படின்னா, ஃபார் எவ்ரி இன்க்ரிமெண்டல் இன்க்ரீஸ், எவ்வளோ க்ரோர்ஸ் இன்க்ரிமெண்டலா அந்த கம்பெனி இன்க்ரீஸ் பண்ணாலும் ஃப்ரம் த ப்ரீவியஸ் இயர், கவர்மெண்ட் இஸ் கிவிங் 10% as சப்சிடி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 100 கோடி ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு இருந்த ஸ்டீல் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு இருந்த ஒரு கம்பெனி நெக்ஸ்ட் இயர் தே ஆர் ப்ரொடியூசிங் 150 crore worth of steel. ஓகே, so how much is increased? 50 crores. So the incremental rise is 50 crores. 100 crores ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, 150 crores ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க இப்போ. So 50 crores increase ஆயிருக்கு. இதுல 10% government will give as subsidy to the company. So that is 50 crores. 10% in that is 5 crores. So 5 crores government வந்து சப்சிடியா கொடுக்குறாங்க. ப்ரொடக்ஷன் லிங்க்ட் இன்சென்டிவ்ஸ். So if you're producing more, subsidy will also be more. இந்த 50 crores 100 crores ஆயிடுச்சுன்னா you'll get 10 crores as subsidy. 200 crores ஆயிடுச்சுன்னா 20 crores as subsidy. Okay, so production increase பண்றதுக்காக government is giving PLI. So under this PLI scheme, government has allotted 6,322 crores in 2025 and 26. 6,322 crores. Which year, sir? 2000? 25-26. 6,322 crores. ஏன் சார் இது அவ்வளோ பெரிய பிரச்சனையா? Whatever the steel that we are producing, we are consuming. It is not going waste. Domestic consumption யூஸ் பண்றோம். அப்போ ஏன் கவர்மெண்ட் வந்து PLI ஸ்கீம் போட்டு இவ்வளோ எஃபர்ட் போட்டு இதை இன்க்ரீஸ் பண்ணும், ப்ரொடக்ஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா, we are consuming the steel, but ப்ரொடியூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் இந்தியா ப்ரொடியூஸ் ஸ்டீல் இஸ் 100 rupees,
Matta country, globally, countries that are also producing steel, their steel is comparatively cheaper. They themselves have coking coal. So நம்ம என்னதான் நம்ம கன்சம்ஷன் ஜாஸ்தியா இருந்தாலும் கன்சியூமர்ஸ் என்ன பண்றாங்கன்னா rather than buying Indian steel at 100 rupees, they are buying other countries steel at 80 rupees. So even if the consumption is increasing, it is not Indian steel that is being consumed. நம்ம import பண்ணி தான் consume பண்றோம். So production is also high in steel. At the same time, import of steel is also increasing. ஏன் import பண்ணி consume பண்றோம்? Indian domestic steel is higher in price when compared to the steel that the other countries are producing. Okay, so that is why government is taking or putting so much efforts to increase the production of steel by giving incentives. Done. And also coking coal oda prachana. So for that, government has launched Mission Coking Coal 2022. Mission Coking Coal 2022. So coking coal is the major reason for higher price of Indian steel. So government has targeted to rise the production of coking coal. So import பண்றதுக்கு பதிலா நம்மளே ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டா import பண்ணாதான் price ஜாஸ்தியா இருக்கு. So நம்மளே ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டா price கம்மியா இருக்கும். So government has targeted to increase the production of coking coal from 45 metric tons to 140 metric ton by 2030. 2030 குள்ள 45 metric tons நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க கோக்கிங் கோல 140 metric tons ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்காக government has launched Mission Coking Coal 2022. Okay. எப்படி இது பண்ணுவாங்க? Can you repeat this point? Yes, sure. Mission Coking Coal 2022 target to rise the production of coking coal from 45 metric tons to 140 metric tons by 2030. எப்படிலாம் இதை இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா by allocating more mines for coking coal production, by allocating more mines for coking coal production, reviving old mines, பழைய சுரங்கங்களை திருப்பியும் புதுப்பிக்கிறதுக்கு, reviving old mines, புதுசா சுரங்கத்தை allocate பண்ணுவாங்க coking coalக்கு, and also old mines revive பண்றாங்க, and increasing washeries. Allocating new mines, reviving old mines, increasing washeries. Washeries are nothing but எப்படி நம்ம iron ore வந்து impurities ஓட வருதோ நமக்கு raw நேச்சர்ல இருந்து எப்படி நம்ம அவ்வளோ impurities ஓட வருதோ அதே மாதிரி coal also comes with impurities. So washeries are the companies or the places in which they wash coal and remove all the impurities. So coking coal mission ஓட அஜெண்டா இதுதான். 45 metric ton 140 metric ton ஆகணும். எப்படி ஆக்குறாங்க? அதிக மைன்ஸ் அலோகேட் பண்றாங்க, ஓல்டு மைன்ஸ் ரிவைவ் பண்றாங்க, அண்ட் அந்த ப்ரொடியூஸ் பண்ண கோலை வாஷரிஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணி they are removing impurities. Okay, PLI scheme, production linked incentive, and Mission Coking Coal. Next sector take down, chemical and petrochemicals. Short formula CNP னு எழுதிக்கோங்க. Chemicals and petrochemicals. Its contribution to manufacturing sector GVA, chemical and petrochemical sector, its contribution to manufacturing sector GVA, gross value added of manufacturing sector, its contribution is 8.1%. 8.1% in 2025. 8.1% in 2025. And it is consistently increasing. The rate of growth was 2.8% in 2015, and now in 2025 it is 8.1%. 2.8% in 2015, and 10 வருஷம் கழிச்சு 2025 ல it is 8.1%.
Okay. Sir, Next in item. 2015? 2015, 2.8%. In 2025, it is 8.1%. Next sector, automobile sector. Automobile sector. It contributes to 7.1% of the GDP. Contributes to 7.1% of the GDP. Total market value 13 lakh crore. India la the total market value is 13 lakh crores. Rank of India in global production la rank of India. In producing two-wheelers and three-wheelers, India ranks first. In producing two-wheelers and three-wheelers, India ranks first. In producing passenger vehicle and commercial vehicles, India ranks third. Passenger vehicle and Two-wheeler, four-wheeler, lesser. Two-wheeler, three-wheeler, not four-wheeler, two-wheeler and three-wheelers. Okay. India ranks first. And producing passenger vehicle and commercial vehicle, India ranks third. %15 of the GST collected is from automobile sector. நமக்கு கிடைக்கிற total GST ல 15% நமக்கு automobile sector ல இருந்து கிடைக்குது. 15% of total GST. Okay. Next is electronic sector. Electronic sector. So electronic sector is the 7th largest export of India. 7th largest export of India in 2021. 7th largest exporter in 2021. 2026 la we are second largest exporter. Electronic sector in 2021 we were 7th largest exporter. In 2026 we have become second largest exporter. Okay. And adula major enna appadina mobile phones. We are exporting mobile phones. In mobile phones export and also in mobile phones production, we are second in rank. Second in rank in mobile phones production. Again, there is an interesting situation here. Mobile phones, we are the second largest producers, but import is also simultaneously increasing. Import is also simultaneously increasing. Export is also increasing. We are exporting more, but import is also increasing. Explanation for that is we are exporting basic mobile phones and we are importing medium and high-end mobile phones. Okay. We are exporting basic mobile phones. That is, we are producing and exporting basic mobile phones. And we are importing, in return, we are importing high-end and medium mobile phones. Done. So this is the target of economic survey. என்ன சொன்னாங்க? We should move from producing basic things or basic commodities and we should start producing medium and high-end commodities. So it is to change this. Done. So same thing here in electronic sector also, government has given a PLI, production linked incentive scheme. Sir, is it production lead or production link, sir? Production linked. Production linked. Production linked incentive. Total funds 47,645 crores. 47,645 crores. $47,645 crores. 47,645 crores total fund is allocated for mobile phones, semiconductors, and capacitors. For mobile phones, semiconductors, and capacitors for the production of all these three. அதில் நம்ம எவ்வளோ பார்த்தோம்? 10% incentive. இதில் 3 to 6% incentive on the incremental production. எவ்வளோ நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கீங்களோ ப்ரொடக்ஷனில் அதில் 3% to 6%
you'll get as incentive. Okay. For mobile phones, semiconductors, suppressor. Capacitors. Next, pharmaceutical sector. Pharmaceuticals, medicines basically. Pharmaceutical sector. India ranks 3rd by production volume. India is the 3rd largest producer of pharmaceuticals. 20% of global generic medicine is produced in India. 20% of generic medicine is produced in India. What are generic medicines? Away from the topic basically, but what are generic medicines? Without brand name. Without brand name. Okay. Any other answers? Any other answers? Nothing? No. Okay. No, it's not that. It's not about brand. There is something called IPR, intellectual property rights. Yes, நீங்க ஏதாவது ஒன்று உருவாக்குனீங்க, நீங்க ஏதோ ஒரு புதுசா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் அ மெடிசன், ஏதோ மெடிசன் ப்ரொடியூஸ் பண்றீங்க, அதுல there will be a ratio. இந்த கெமிக்கல் இவ்வளோ வேணும், இந்த கெமிக்கல் இவ்வளோ வேணும், இந்த கெமிக்கல் இவ்வளோ வேணும். There will be a ratio. So you will develop a formula for producing that particular medicine. Okay. So அந்த மெடிசன் நீங்க கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா you will patent. You will get a பேட்டன் சர்டிஃபிகேட் டெல்லிங் இந்த மெடிசன் வந்து இவர் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ இந்த மெடிசனை வேற யாராவது ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இவருக்கு நீங்க காசு கொடுக்கணும். காசு கொடுத்து அந்த ஃபார்முலாவை நீங்க வாங்கிக்கலாம். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் IPR. இட் கிவ்ஸ் யூ ரைட்ஸ் ஓவர் வாட் எவர் யூ ஹவ் இன்வென்டட், வாட் எவர் யூ ஹவ் டிஸ்கவர்ட். ஓகே, IPR. ஸோ அந்த IPR இட் இஸ் ஆல்சோ கிராண்டட் டு மெடிசன்ஸ். ஓகே, ஸோ அந்த IPR எவ்வளவு கொடுப்பாங்க அப்படின்னா there will be a certain period until which you can use your IPR. If you are producing a medicine, 10 வருஷத்துக்கு, 20 வருஷத்துக்கு or 30 yearsக்கு they'll give you IPR rights over your medicine. After that, beyond that, அந்த மெடிசன் என்ன ஆகும் அப்படின்னா it will be for everybody to use. It will be for general use. Okay, so generic medicine ஒண்ணுமே இல்ல, the medicines whose IPR has expired and it is now open for everybody to produce. இப்போ யார் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாலும் அந்த மெடிசனோட ஃபவுண்டருக்கோ இல்லை அந்த மெடிசன் ஃபார்முலாவை யாருக்கு இன்வென்ட் பண்ணாரோ அவருக்கு காசு கொடுக்க தேவையில்லை. ஓகே, ஸோ 20% ஆஃப் குளோபல் ஜென்ரிக் மெடிசன் டிமாண்ட். அண்ட் திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த ப்ராப்ளம். ஸோ நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்றது ஜென்ரிக் மெடிசனுங்கிறதுனால நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்றது மெடிசன் வேற கண்ட்ரியும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம். இஃப் வி ஆர் ஹேவிங் IPR, நம்ம மட்டும்தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம். எஸ், just because it is a generic medicine, all other countries will also produce. Done. So India ranks 3rd in production of medicines and 20% of global generic medicine is produced in India. Okay. It is exporting to 191 countries. We produce medicine, we are exporting it to 191 countries. India is a global leader in low-cost vaccines. கம்மியான விலையில வேக்சின் ப்ரொடியூஸ் பண்றது, வேக்சின் கம்மியான விலையில இருக்க வேக்சினை ப்ரொடியூஸ் பண்றதுலயும் எக்ஸ்போர்ட் பண்றதுலயும் இந்தியா இஸ் a global leader. We are leading. அப்படி என்னெல்லாம் வேக்சின் நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா for TB, tuberculosis, for tetanus, for TB, tuberculosis, for tetanus, இதுக்கெல்லாம் we are producing low cost vaccines. We are a global leader in also producing and exporting medical equipments. Global leader in producing and exporting medical equipments. MRI, CT scan machine, X-ray machines. Okay, we are also producing and exporting. And the machines that we are producing and exporting are basically of two categories: low-end and medium-end products. We are not producing high-end. Even if we are producing very less, we are basically or predominantly producing lower and medium-end products. Okay. Sir? Yes. Sir, for a generic medicine, we are exporting 192 countries, sir.
இல்லைங்க, ஜென்ரலா மெடிசன்ஸ் we are exporting. Pharmaceuticals we are exporting to 191 countries. Generic medicine 20%. Okay, sir. Thank you, sir. Done. What are the problems? What are the problems that we are facing in pharmaceutical sector? First major problem, we are dependent on China for API. We are dependent on China for API. API என்ன அப்படின்னா active pharmaceutical ingredients. Active pharmaceutical ingredients. Active pharmaceutical ingredients are nothing but இப்போ டோலோ 650 ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மெடிசன் ப்ரொடியூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா the main chemicals or the predominant chemicals that are needed. அந்த கெமிக்கல்ஸ் இல்லாம அந்த மெடிசன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணவே முடியாது. So those are called as active pharmaceutical ingredients. API. So இந்த API க்கு majorly we are dependent on China. This is one problem. API ங்க active pharmaceutical ingredients. We are dependent on China for that. This is a problem. Non-diversity of supply chain. Non-diversity of supply chain. We are dependent on China and we also don't have much of an alternative to get these active pharmaceutical ingredients, API from. So non-diversification of supply chain. These are the two major problems of pharmaceutical industry, pharmaceutical sector. Okay. Second one, sir. Non-diversification of supply chain. அதுக்கு கரெக்டான மீனிங் சார்? நான் டைவர்சிஃபிகேஷன். நான் டைவர்சிஃபிகேஷனா நம்ம டைவர்சிஃபை பண்ணல. நம்ம வந்து சைனானா நம்ம கிட்ட வேற ஆல்டர்னேட்டிவ் இல்ல. சைனானா நம்ம சைனா மேல மட்டும் தான் டிபெண்டன்ட்டா இருக்கும். வேற கண்ட்ரில இருந்து நமக்கு அந்த ஏபிஐ வாங்குற அளவுக்கு நமக்கு கான்டாக்ட்ஸ் இல்ல, நமக்கு அரேஞ்ச்மெண்ட் இல்ல. Okay, we are predominantly or mainly dependent on China. We are not diversifying our supply chain. Okay, these are the two major problems. Next sector is textile sector. Next is textile sector. Take down. India export rank 6. Export போட்டு 6 போட்டுக்கோங்க, அவ்வளவுதான். Just take it, make it simple. Export rank 6. World export share 3.9%. Export rank 6. World export share 3.9%. Jobs 3.5 crore. 3.5 crore people are employed in textile sector in India. Jobs 3.5 crores. GDP contribution 2%. India export rank 6. World export share 3.9%. Jobs generated by textile sector 3.5 crore. GDP contribution by textile sector 2%. 11% of manufacturing GVA. Textile sector contributes to 11% of manufacturing gross value added. Okay. Textile sector la there are majorly 3 categories of goods that we are manufacturing. World over, there are 3 major categories. One is natural fiber. Second is man-made fibers. Third is technical fibers. Okay. Natural fibers, man-made fibers, and technical fibers. Natural fibers have been there for a long time. Since history, since for a long time, man-made natural fibers have been there. Cotton, jute, etc. Okay, natural fibers have been there. Man-made fibers have gained importance, have got a lot of importance recently, like in 1 or 2 decades maybe. Rayon, polyester, synthetic. Yes, rayon, polyester, all these things which are synthetically produced by people, like in laboratories. Natural, man-made. Technical fibers are those materials or those textile which are specifically needed for certain purposes. For example, firefighters' dress, uniform of the firefighters, the material or the fabric that is used in the suit of astronauts. Okay, so it has to withstand heat. For example, firefighters use பண்றாங்க அப்படின்னா heat withstand பண்ணணும். Yes.
astronauts யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா pressure difference இருக்கு, temperature இருக்கு, everything it has to withstand. So technical fibers are fibers that are needed for specific purposes. Okay, so man-made, natural, and technical. India is predominantly manufacturing natural fibers, cotton and jute. India ranks number 1 in natural fibers manufacturing, cotton and jute. And India ranks second in man-made fibers. India ranks first in natural fibers. India ranks second in man-made fibers. Okay. And government has launched a PLI scheme, production linked incentive scheme, for textile sector, specifically for MMF, man-made fibers, and technical fibers, TF. Okay. At the cost of 10,683 crores. At the cost of 10,683 crores. Done. And lastly, you almost scheme வந்து இந்த சொல்லுங்க. ஸ்கீம் வந்து இந்த வருஷம் தான் கொண்டு வந்திருக்காங்களா இல்ல அதுக்கு முன்னாடியே இருந்துச்சுங்களா? மேடம் கிளியரா இல்லைங்க வாய்ஸ். PLI ஸ்கீம் வந்து இந்த வருஷம் தான் கொண்டு வந்திருக்காங்களா இல்ல இதுக்கு முன்னாடியே இருந்துச்சுங்களா? இந்த வருஷம் தான் எக்கனாமிக் சர்வேல. At the cost of 10,683 crores. At the cost of 683 crores. For natural fiber alone or for natural fiber and man-made? Specifically for man-made fibers and technical fibers, not for natural fibers. Okay. Man-made and technical fibers. Okay. Okay. We've almost reached the end of economic surveying. Lastly, take down National Technical Textile Mission, NTTM. National Technical Textile Mission. National Technical Textile Mission, NTTM. It was launched in 2020, at the cost of 1,480 crores. At the cost of 1,480 crores by Ministry of Textile. By Ministry of Textile. அதோட எய்ம் என்ன? இந்த நேஷனல் டெக்னிக்கல் டெக்ஸ்டைல் மெஷின், நேஷனல் டெக்னிக்கல் NTTM ஓட எய்ம் என்ன அப்படின்னா, டு ட்ரெயின் 50,000 people in production of technical fibers, technical textile. To train 50,000 people in the production of technical fibers. Next, for research, innovation and development in technical fibers. For research, innovation and development, R&D in technical fibers. Promotion and market development. Promotion and market development. Education, training and skill development. Education, training and skill development. So train 50,000 people, R&D, research and development, innovation, promotion and market development, education, training and skill development to produce technical fibers. Okay, this is all about textile sector. And with this, we are reaching the end of economic survey. Sir, and the cost amount is 1,480 crores. 1,480. Thank you, sir. Done. This is all about economic surveying. There is nothing to understand in this. Briefly talking, there is nothing to understand. There are a lot of facts. In the mission, இது target. Currently, இவ்வளோ achieve பண்ணோம். In the time குள்ள achieve பண்ணோம். That is all it is. It is majorly factual, then it is conceptual. Okay. Yes. I think time is 8:20. Take 5 minutes break.
Then we'll start budget and we'll get done with it. Okay. Take 5 minutes. 8:26, 8:27, we'll start. Done?
Hello. Yes. Yes, again, turn on your videos. So we are done with economic survey and we'll quickly start budget 26 and we'll get done with it. Okay. Yes. Heading போட்டுக்கோங்க budget 26. In the year budget or a backdrop is in the sense background. Budget எந்த ஒரு சிச்சுவேஷன்ல பட்ஜெட் உருவாக்கி இருக்காங்க, எந்த ஒரு சிச்சுவேஷன்ல பட்ஜெட் கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா it is called India's Goldilocks movement. India's Goldilocks, GOLDILOCKS, Goldilocks movement. India's Goldilocks movement. What is Goldilocks movement? Abdina? Goldilocks movement is a situation in which all the macroeconomic indicators are performing better or performing good. What are macroeconomic indicators? Macroeconomic indicators are inflation, BOP, balance of payment, unemployment, GDP. இது எல்லாமே macroeconomic indicators. Macroeconomic in the sense, in overall Indian economy, இந்திய பொருளாதாரம் எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது, ஓகே, அதை ஜட்ஜ் பண்றதுக்கான இண்டிகேட்டர்ஸ் தான் இந்த macroeconomic indicators. என்னெல்லாம் macroeconomic indicators? GDP, you have BOP, balance of payment, unemployment, inflation. இதெல்லாம் macroeconomic indicators. So a situation in which all these macroeconomic indicators are performing good, are performing better, that situation is called Goldilocks movement. Goldilocks moment. So அந்த மாதிரி ஒரு Goldilocks momentல தான் இந்த budget 2026 is released. Sir? Yes, madam. Goldilocks. Goldilocks. GOLD. Gold. ILOCKS. Goldilocks. GOLDILOCKS. Goldilocks moment. Okay. So generally, yes, Goldilocks is termed as high growth and low inflation. High growth and low inflation. எப்பெல்லாம் growth ஜாஸ்தியாவும் inflation கம்மியாவும் இருக்கோ அது எல்லாமே Goldilocks moment. So what is inflation? Anybody? Sindhu madam, what is inflation? What is inflation? Basic, I'm just assuming you know all of these. Inflation, unemployment, GDP, GVA. That's why I'm not explaining anything. Yes, what is inflation? Prices are increasing. Sudden increase in prices. Sudden increase in prices. அப்படின்னா இன்ஃப்ளேஷனா? விலைவாசி உயர்தல். விலைவாசி உயர்ந்தா in price increase. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு if money flow is liquidity of money flow, நம்ம கையில இருக்க மணி அதிகமா இருக்கு அந்த மாதிரி டைம்ல வந்து இன்ஃப்ளேஷன் அதிகமா இருக்கும். டிமாண்ட் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் அதிகமா இருக்கப்போ they will increase the prices. டிமாண்ட் ஜாஸ்தியா இருந்தா பிரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிரும். ஓகே. Demand and supply, demand and price is inversely proportional. Done. Okay. So persistent what is inflation? Price level. Too much of money chasing few goods, sir. Very good. Too much money chasing too few goods. Okay. Any explanation for this? Too much money chasing too few goods. What does it mean? Liquidity of cash will be more and the production of goods will be less. Liquidity will be more, that is money flow will be more, money circulation will be more. Money is more and production or availability of the goods are limited. Yes. There are two situations for inflation. Very good. Too much money in the economy and too few goods to buy. There are two situations, two conditions. In the two conditions, we call it inflation. First, liquidity in the economy ஜாஸ்தியா இருக்கணும். ஓகே. யார்கிட்டயுமே காசு இல்லை அப்படின்னா ஒருத்தர் ஒரு 500 ரூபாய் வச்சிருந்தா அது அவ்வளோ வேல்யூபிளா இருக்கும். எஸ், ஓ பெரிய ஆளு பணக்காரர், எஸ் he is very rich. யார்கிட்டயுமே காசு இல்லாதப்போ. இதுவே எல்லார்கிட்டயுமே காசு இருந்தா he will just be another person. He will not have that much value. Yes. So same thing, அதிகமா காசு இருந்தா மணியோட வேல்யூ கம்மியாயிரும். So too much money simply means
the value of money or the power of money to buy things reduces drastically. So too much money should be there in the economy. That is too much liquidity in the economy, too much money in circulation, and there must be too few goods to buy. Because எல்லார்கிட்டயுமே காசு இருக்கும், எல்லாருமே வாங்குவாங்க. ப்ரொடியூசருக்கு ஆர் செல்லருக்கு யாருக்கு கொடுக்கறதுன்னு தெரியாது. ஸோ ஹீல் இன்க்ரீஸ் த ப்ரைஸ். ஸோ இவ்வளோ பேர்கிட்ட காசு இருக்கு, அப்போ நான் யாருக்கு கொடுக்கறது? So he'll increase the price. So too much money will be there and too few goods will be there. So and how much inflation is the right amount of inflation? எவ்வளோ இன்ஃப்ளேஷன் இருந்தா நல்ல இன்ஃப்ளேஷன், நல்ல சிச்சுவேஷன்? இன்ஃப்ளேஷனே இல்லாமல் இருந்தா ஓகேவா? எஸ். எவ்வளோ இன்ஃப்ளேஷன் இருந்தா நல்ல இன்ஃப்ளேஷன்? அபிநயா மேடம், how much inflation is good inflation? சாரி சார், ரீகால் பண்ண முடியல. கான்ஸ்டன்ட் பிரைஸ் கரண்ட் பிரைஸ் சொல்லி இருக்கும், அந்த லெவலுக்கு 2% to 4% சம்திங் இருக்கு சார். அதுக்கு மேல போச்சுன்னா ஹை. I'm not asking percentage. Just give me one random low, medium, high. Yes. The beauty of economics is you don't have to memorize anything. நீங்க எதுவுமே sorry sir I can't recall அப்படின்னா there is nothing to recall. It is just a concept. Just analyze பண்ணி பாருங்க. Just think about it. ஒரு producer is producing goods. He is selling it at 100 rupees this year. Okay. Next year the same producer is producing the same goods. Again if he sells at 100 rupees, அடுத்த வருஷமும் 100 rupees தான் அதோட பிரைஸா இருந்துச்சு அப்படின்னா it will not motivate him to produce that good. இல்லைங்களா? எஸ். இந்த வருஷமும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி நம்ம 100 ரூபாய்க்கு தான் விற்கிறோம். அடுத்த வருஷமும் 100 ரூபாய்க்கே விற்றா அதுக்கு அடுத்த வருஷமும் 100 ரூபாய்க்கே விற்கிற மாதிரி இருந்தால், if there is constant price, if there is no rise in price, it will not motivate the producer to produce goods. So no inflation or very low level of inflation it will damage the spirit of the producer. So low level is not the ideal thing. இதுவே high inflation இருந்தா it will damage the sentiments of the customer. ஏன்னா price ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கும், you cannot spend that much. So low to moderate level of inflation is the ideal. So it will also be helpful for the producer. He can earn more and more every year, which will be incentivizing him. It will be motivating for him. And also consumers மேலையும் it will not be that much of a burden when there is a low level of inflation. Okay. Theme of the budget. Before talking about this year's theme, take down 2024's theme. 2024ல பட்ஜெட்டோட தீம் என்னவா இருந்துச்சு? 2024 budget's theme. So 2024's budget right after COVID pandemic. 23ல we were out of it. 24ல first budget after COVID. Okay. So first budget after COVID, 2024 budget, அதோட தீம் என்னவா இருந்துச்சு அப்படின்னா, there were 4 major themes. ஒன்னு गरीब कल्याण देश का कल्याण. गरीब कल्याण देश का कल्याण. गरीब ना poorest or poor sections of the people. गरीब அப்படின்னா poor. कल्याण அப்படின்னா betterment, upliftment. So poor uplift பண்ணா देश का कल्याण, it will also uplift the state of the economy, the state of India. So गरीब कल्याण देश का कल्याण, first major theme. Second is empowering youth. First is गरीब कल्याण देश का कल्याण. Second is empowering youth. Third is welfare of the farmers. Fourth is Nari Shakti. NARI. Nari Shakti. Nari na Hindi la women. Nari Shakti. So empowerment of women. Okay. So if you analyze all these 4 main pillars of 2024, so COVID la major affect ஆனது இந்த 4 பேர் தான், 4 sections of the society. First, poorest of the poor were the most affected.
Already அவங்க poor. COVID pandemicல they had no opportunities, no earning, no means of livelihood. They were the worst hit first. ஸோ அதனால அவங்கள அப்லிஃப்ட் பண்ணோம். அடுத்த பட்ஜெட்ல என்ன சொல்றாங்க, அவங்கள அப்லிஃப்ட் பண்றதா இந்த பட்ஜெட்டோட ஒரு எய்ம். ஸோ கரீப் கல்யாண், தேஷ் கா கல்யாண். செகண்ட், யூத். எஸ், அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்னால எவ்வளோ பேர் அன்எம்ப்ளாய்டா, வேலை இல்லாம they were left with no means of livelihood, and also COVID pandemicனால their situation became worse. So youth empower பண்ணோம். This is second. Third is farmers were also hit. In the second wave of the COVID, farmers were the most hit. And fourth is women. Women were also greatly affected. So COVID la affect ஆன அந்த the most affect ஆன 4 sections of the society immediately அடுத்த பட்ஜெட்ல நாங்க இம்ப்ரூவ் பண்றோம். அதுதான் எங்களோட பட்ஜெட்டோட டார்கெட், பட்ஜெட்டோட எய்ம். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் யூ ரிலேட். ஓகே, 4 sections of the society that were worst hit, and அவங்கள ரெப்ளனிஷ் பண்றது, அவங்கள திருப்பியும் எம்பவர் பண்றது தான் the budget's aim. Next, coming to 2025's theme. 2025 budget, it gave a new definition to inclusive growth. It gave a new definition to inclusive growth. What is inclusive growth? Right. Correct. Super. On point. Inclusive growth. Inclusive growth is a situation in which no section in the economy is left behind. Inclusive growth is a situation in which no section of the economy is left behind in the process of growth. So வளர்ச்சியில எந்த செக்ஷனும் பின்தங்கிடாம பாத்துக்கிற, எல்லா செக்ஷனையும் சேர்த்து, எல்லா டைப்ஸ் ஆஃப் பீப்புள், எல்லா டைப்ஸ் ஆஃப் செக்டார்ஸையும் சேர்த்து வளர வைக்கிற கான்செப்ட் தான் இன்க்ளூசிவ் growth. So in 2025 budget, it gave a new definition for inclusive growth. என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா, சப்கா சாத் சப்கா விகாஸ். Do you remember? இது எங்கேயோ கேட்ட மாதிரி இருக்கா? சப்கா சாத் சப்கா விகாஸ். சப்கா சாத்னா சப்கா சாத்னா எல்லாரும் சேர்ந்து, சப்கா விகாஸ் அப்படின்னா எல்லாருக்கான வளர்ச்சி, டெவலப்மெண்ட். ஓகே, சப்கா சாத் சப்கா விகாஸ். ஸோ இதுல என்ன டெஃபினேஷன் மாத்தினாங்க, இந்த இன்க்ளூசிவ் growthல என்ன டெஃபினேஷன் மாத்தினாங்க அப்படின்னா, எக்கனாமிக் growth பிளஸ் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் பிளஸ் ஈக்குவல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் ஆல். எக்கனாமிக் growth பிளஸ் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் பிளஸ் ஈக்குவல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் ஆல். It is equal to inclusive growth. அப்படின்னு inclusive growth ஓட definition they changed it in 2025's budget. Economic growth plus economic development plus equal opportunity for all is equal to inclusive growth. Okay. Equal opportunity for all எங்க இருக்குங்க பாலிட்டில? In polity, equal opportunity for all எங்க இருக்கு? Article 14. Article 14. Article 14. Yes. So Article 14, when you're writing an answer about economics, an answer about budget, an answer about 2025's theme, if you quote Article 14, which is equality for all, equal opportunity for all, that will be an ideal answer. Okay. So how to achieve this? How to achieve this inclusive growth? As per 2025 budget, they give 3 new approaches. One is saturation approach. In the previous budget, just understand, in the previous budget, the government concentrated on developing every village. Okay, the government concentrated in 2024's budget, the government concentrated on developing every village. In 2025's budget, with saturation approach, instead of every village, government started concentrating on every household, every house in that village. Okay, in an even micro level. இன்னும் ரொம்ப மைக்ரோ லெவல்ல போய் every village-ல இருந்தத every household-ஆ மாத்துனாங்க. That is called a saturation approach. Next is affordability. First was saturation approach, next is affordability.
அஃபோர்டபிலிட்டினா எவ்ரிதிங் தட் இஸ் அவைலபிள் ஷுட் பி அஃபோர்டபிள் பை ஆல். எல்லாம் அவைலபிளா இருந்தால் மட்டும் பத்தாது, எல்லாருமே யூஸ் பண்ற மாதிரி, எல்லாருமே வாங்குற மாதிரி இட் ஷுட் பி அஃபோர்டபிள் டு ஆல். ஸோ அஃபோர்டபிலிட்டிக்கு மெயின் விஷயம் என்ன அப்படின்னா இன்ஃப்ளேஷன் கண்ட்ரோல், பணவீக்கத்தை கட்டுப்படுத்துறது, இன்ஃப்ளேஷன் கண்ட்ரோல். So they also introduced this in 2025 budget. And third, accessibility. Accessibility. அஃபோர்டபுளா இருக்கு, காசு இருக்கு, வாங்கவும் முடியும், பட் கிடைக்கணும். It should be accessible. Okay, so first is saturation approach, next is affordability, and third is accessibility. These were the new things that were introduced in 2025 budget. 2024 budget we have seen the themes. 2025 budget also we have seen the same themes. Now moving on to 2026 budget. 2026 budget or a central theme, Yuva Shakti driven budget. YUVA, Yuva Shakti driven budget. Yuva Shakti is nothing but youth centric budget. Yuva Shakti driven budget. Main aim, Yuva Shakti driven budget. YUVA, Yuva. Yuva na youth. Yuva Shakti driven budget. Main aim, to take advantage of demographic dividend. To take advantage of demographic dividend, or it is also called as demographic bonus. What is demographic dividend? What is demographic bonus? Kavya Shri Madam. Working. Kavya Shri Madam. Kavya Shri Muruganandam. What is demographic dividend or demographic bonus? What is demography basically? டெமோகிராஃபினா என்னங்க? அன்மியூட் பண்ணி ஏதோ ஒன்று சொல்லுங்க. காவ்யா ஸ்ரீ மேடம். ஓகே, கீர்த்தனா மேடம். வாட் இஸ் டெமோகிராஃபி? ஜனநாயகம். ஜனநாயகம். விஜய் ஃபேனா நீங்க? வாட் இஸ் டெமோகிராஃபி? ஜனநாயகம் இஸ் டெமோக்ரஸி. What is demography? About different characteristics of a population. Example, demography. Demography, not characteristics. It is study of population. Study of population தான் demography. எக்கனாமிக்ஸ் முடிஞ்சிருச்சா உங்களுக்கு எல்லாம்? இல்ல முடியலையா? இல்ல முடிஞ்சும் இப்படிதான் இருக்குமா? முடிஞ்சிருச்சுங்களா? demography is study of population. இப்பதான் முடிஞ்சிருச்சுங்களா? சூப்பர். ஓகே. Demography is a study of population. So demographic dividend. Dividend na enna? Demography uttrunga. Dividend na enna? Profits gained. Share. Profits, benefits. Profits, benefits. Okay, idan dividend. So demography and dividend to enna? Population ஜாஸ்தி ஆகிறதுனால நமக்கு கிடைக்கிற benefit. இதுதான் demographic dividend or demographic bonus. டெமோகிராஃபினா பாப்புலேஷன், ஸ்டடி ஆஃப் பாப்புலேஷன். டிவிடெண்ட்னா இப்போ ஒரு கம்பெனில நீங்க ஷேர் வாங்குறீங்க, நீங்க ஷேர் ஹோல்டர் அந்த கம்பெனில, அந்த கம்பெனி கிடைக்கிற ப்ராஃபிட்ல நீங்க ஷேர் எவ்வளவு கொடுத்துருக்கீங்களோ அதுக்கு தகுந்த ப்ரொபோர்ஷன்ல they will give you a share of their profit. அந்த ஷேர் ஆஃப் த ப்ராஃபிட் இஸ் கால்ட் as dividend. ஓகே, ஸோ அதுக்கு உங்களுக்கு கிடைக்கிற பெனிஃபிட். ஸோ பாப்புலேஷன் ஜாஸ்தி ஆகிறதுனால நமக்கு கிடைக்கிற பெனிஃபிட் இஸ் கால்ட் as demographic dividend. ஓகே, I am assuming that you know these things. அதனால தான் நான் சொல்லாமல் போய்கிட்டு இருக்கேன் எக்கனாமிக்ஸ் முடிஞ்சிருச்சு அப்படிங்கிறதுனால. இல்லைன்னா எக்கனாமிக்ஸ்ல நீங்க படிப்பீங்க அப்படிங்கிறதுனால தான் நான் பட்ஜெட் மட்டும் இல்லை எக்கனாமிக் சர்வே பத்தி மட்டும் பேசிட்டு இருக்கேன். ஓகே, பி வெரி ஷியோர் அபவுட் வாட் யூ ஆர் ஸ்டடிங். டன். Demographic dividend. So the main aim is to take advantage of this demographic dividend. So India is the youngest country. Yes, we have gone past China in the total population. And on the total population, productive population, youth population, or the population of working class, வேலைக்கு போய் சம்பாரிச்சு ப்ரொடக்டிவா இருக்கக்கூடிய பாப்புலேஷன், the number of people is increasing. ஓகே, ஸோ அவங்க கிட்ட இருந்து நம்ம என்ன பெனிஃபிட் கிடைக்கும், அதுதான் டெமோகிராஃபிக் டிவிடெண்ட். இதுல பாப்புலேஷன்ல டிபெண்டன்ட் பாப்புலேஷன் இருக்காங்க,
independent population இருக்காங்க. Independent population தான் இந்த youth population whoever can go to work, who can work, they can earn, they can feed others, they can contribute in the growth of the economy. இதுவே dependent population, children and old people. Okay, young people, youth is called as independent population, productive population, whereas dependent population, children or old people. Done. So this budget 2026 main aim to take advantage of the demographic dividend. எப்படி அப்படின்னா improving the capacity of the youth. Improving the capacity of the youth. Improving the capacity of the youth. With respect to education, with respect to skills, improving the capacity of the youth. Yeah, budget la government is concentrating on improving the capacity of the youth. Abdina, the unemployment rate, the rate of unemployment or the number of people in the total population who are unemployed right now, there is no situation in which job opportunities say illa, jobs say illa, vacancies say illa, அந்த மாதிரி ஒரு situation வரல. That is not the reality. There are job opportunities, there are job seekers with no job, people who are unemployed and they are looking for a job very desperately, but there is a mismatch of the skill required. Job க்கு தேவையான skills job seekers கிட்ட இல்ல. So there is a gap, there is a mismatch between the skills that are required for the jobs. So அதனால தான் it is leading to unemployment. So the government is targeting to increase the capacity of the youth. So skill development, education, etc., etc. If they get all the necessary skills, they can find themselves a job and thus they can contribute to the growth of the economy. Done. Next, in this budget, government has claimed three kartavya. Three kartavya. It is important that you write these Hindi terms. KARTAVYA. Kartavya. Kartavya na ஒண்ணுமே இல்ல, duty. In this budget, government has claimed 3 duty இருக்கு எங்களுக்கு. Government சொல்றாங்க we have 3 duty. Kartavya 1, Kartavya 2, Kartavya 3. Okay. First, Kartavya 1. Accelerate and sustain growth. Accelerate and sustain economic growth. பொருளாதார வளர்ச்சியை நாங்க அதிகப்படுத்தணும், கூட்டணும். And also at the same time, இந்த வருஷம் ஜாஸ்தியாக்கிட்டு அடுத்த வருஷம் அது கம்மியா இருக்கக்கூடாது. We should also sustain. அது ஒரு நிலையான வளர்ச்சியாகவும் இருக்கணும். We should accelerate and also sustain growth. This is Kartavya 1. Second, to fulfill people's aspiration. மக்களுக்கு என்ன aspiration இருக்கு? Aspirationனா ஆசை. In simple terms. மக்களுக்கு என்ன ஆசை இருக்கோ, மக்களுக்கு என்ன தேவை இருக்கோ அதை fulfill பண்றது. எப்படி பண்ணுவீங்க? By building capacity. Okay. மக்களுக்கு என்ன ஆசை இருக்கு? எல்லா வருஷம் பொங்கலுக்கும் 3000 பதிலா 5000 ஆசை இருக்கா? அது இல்ல. அது கொடுக்கிறது இல்ல. By building capacity, you build capacity, you give the necessary skills, அவங்க தானாவே அவங்களுக்கு வேணுங்கிறத they'll fulfill. By fulfilling people's aspiration. This is Kartavya 2. Third Kartavya, inclusive growth. Third Kartavya is inclusive growth. Sabka Saath, Sabka Vikas. Okay, first Kartavya, to accelerate and also at the same time sustain economic growth. Second, to fulfill people's aspiration. Third, inclusive growth. எப்படி பண்ணுவீங்க அப்படின்னா இதோ சொல்றேன் அப்படின்றாங்க. ரோட் மேப் டு கர்த்தவ்யா 1. ரோட் மேப் எப்படி வழி, கர்த்தவ்யா 1 அச்சீவ் பண்றதுக்கான வழி. ரோட் மேப் டு கர்த்தவ்யா 1. It depends on 6 factors. 6 factor. 6 விஷயம் பண்றது மூலமா கர்த்தவ்யா 1 அச்சீவ் பண்ணிடலாம் அப்படின்றாங்க. First, scaling up 7 strategic and frontier sectors. 7 மிக முக்கியமான துறைகளை இன்னும் பெருக்கிறது, இன்னும் எக்ஸ்பேண்ட் பண்றது. Scaling up 7 strategic and frontier sectors. முக்கியமான 7 துறைகளை நாங்க இன்னும் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுவோம், இன்னும் ஜாஸ்தியாக்குவோம்.
என்னென்ன துறைகள் அப்படின்னா பயோஃபார்மா. ஃபர்ஸ்ட் பயோஃபார்மா, மெடிசன், பேசிக்லி production of medicine, biopharma. Second, semiconductors. Third, electronics. Fourth, rare earth. Fifth, chemicals. Sixth, infrastructure and construction. Seventh, containers. I'll repeat. First, biopharma. Second, semiconductors. Third, electronics. Fourth, rare earth. Fifth, chemicals. Sixth, infrastructure and construction. Seventh and the last, containers. In the 7 strategic and frontier sectors நாங்க expand பண்ணுவோம் அப்படின்றாங்க. Yes madam, you want me to repeat again? Rare earth, fourth one என்னங்க சார் இது? Rare earthனா earthல ரொம்ப rare கிடைக்கக்கூடிய elements. For example, your cerium, dysprosium, lanthanum, இதெல்லாம் earthோட crustல பூமிக்குள்ள இருந்து நமக்கு ரொம்ப ரேரா கிடைக்கக்கூடிய எலிமெண்ட்ஸ். அந்த எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் for producing various things. So இந்த மாதிரி ஸ்ட்ராட்டஜிக்கா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான கிரிட்டிக்கலான செக்டர்ஸ்லாம் நாங்க இம்ப்ரூவ் பண்ணுவோம் இந்த 7 செக்டார்ஸ். ஓகே, இதெல்லாம் எதுக்காக பண்றோம்? இதெல்லாம் இதை பண்ணி நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா டு அச்சீவ் ஸ்ட்ராட்டஜிக்கல் இன்டிஸ்பென்சிபிலிட்டி. நம்ம எக்கனாமிக் சர்வேல பார்த்ததை அச்சீவ் பண்றதுக்காக குளோபல் வேல்யூ செயின்ல ஜிவிசில இர்ரீப்ளேசபிள் ஆகணும். ஸோ ஸ்ட்ராட்டஜிக் இன்டிஸ்பென்சிபிலிட்டியை அச்சீவ் பண்றதுக்கு we are going to scale up all the 7 sectors. Okay. Next is regenerating. Sir. Yes madam, சொல்லுங்க. Seventh one, containers. Okay. Before writing the second one, just understand biopharma, semiconductors, electronics, rare earth, chemicals, infrastructure and construction எல்லாமே okay. Why containers? What are containers? இது எல்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்றோம். எக்ஸ்போர்ட் எதுல பண்ணுவோம்? கண்டெய்னர்ஸ்ல பண்ணுவோம். ஓகே, வில் ஷிப் இட் த்ரூ கண்டெய்னர்ஸ். அந்த கண்டெய்னர்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு கூட ஒரு கண்டெய்னர்ஸ் கூட நம்ம மற்ற கண்ட்ரீஸ் மேல டிபெண்டா இருக்கக்கூடாது. we must not be dependent on other countries even to import containers. அந்த கண்டெய்னர்ஸையும் ஷிப் பண்றதுக்கு நம்மளே ப்ரொடியூஸ் பண்ணிடணும். we must be self sufficient. ஓகே, அடுத்த கண்ட்ரிக்கு வேணும்னாலும் நம்ம கண்டெய்னர் சப்ளை பண்ற அளவுக்கு we must grow. So government is going to scale up all these things. Done. Second thing, regenerating legacy industrial sectors. Regenerating is nothing but replenishing. Okay, புத்துயிர் தரது, புதுப்பிக்கிறது. Okay, legacy industrial sectors. Legacy அப்படின்னா legacy simply means ரொம்ப நாளா நம்ம எக்ஸ்பர்ட்டா இருக்கிற சில செக்டார்ஸ். ஓகே, ஃப்ரம் இண்டிபெண்டன்ஸ் we have had expertise in certain sectors. For example, steel and iron, cement production, electricity, textile. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் 5-year plan, second 5-year plan, third 5-year plan கொஞ்சமா நம்ம எக்ஸ்பர்ட் ஆகிட்டே வந்திருக்கோம் until 2026 from independence. Those are called as நம்ம எந்த செக்டர்ல எல்லாம் இப்போ எக்ஸ்பர்ட்டா இருக்குமோ for a long time we have been experts, அது எல்லாமே called as legacy industrial sectors. ஸோ அந்த லெகசி இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டர்ஸ் எல்லாம் நாங்க இன்னும் ரெஜெனரேட் பண்ண போறோம், நாங்க அதை ரெப்ளனிஷ் பண்ண போறோம். திஸ் இஸ் செகண்ட் திங். ஓகே, தேர்ட், கிரியேட்டிங் சாம்பியன் MSMEs. What are champion MSMEs? MSMEs are nothing but micro, small, medium enterprises. Yes, micro, small and medium enterprises. These are MSMEs. What are champion MSMEs? Champion MSMEs are nothing but all those MSMEs are all in all the production in which India ranks top 10 in the world. So all the production by various MSMEs in which India ranks top 10, 1 to 10 குள்ள இந்தியாவோட ரேங்க் globally இருந்தா அந்த MSMEs எல்லாமே champion MSMEs. For example, steel, iron, cement, etc. Okay. So on the Mari, we are going to create more champion MSMEs. Done. This is third. Fourth is delivering a powerful push to infrastructure. Infrastructure is your bridges, school, colleges. Yes. Basically capital assets.
இதெல்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு we are going to give a powerful Sir, push one more time. yes, delivering a powerful push to infrastructure, promoting infrastructure, basically delivering a powerful push to infrastructure. 4 major things. First is National Infrastructure Pipeline, NIP, National Infrastructure Pipeline. Second, National Monetization Pipeline, NMP. National Infrastructure Pipeline, first National Monetization Pipeline, next NMP, NIP, NMP. Next is National Logistics Policy, NLP. Fourth is Gati Shakti, GATI Shakti, SAKTI, Gati Shakti. First is National Infrastructure Pipeline, National Monetization Pipeline second, National Logistics Policy third, and Gati Shakti is fourth. National Monetization Pipeline, I'll just explain, you understand. National Infrastructure Pipeline is nothing but there are various infrastructure projects happening all over the country. சில இடத்துல bridge கட்டிட்டு இருப்பாங்க, சில இடத்துல road போடுவோம், 4 lane, 6 lane, 8 lane, yes, high speed, expressways, highways, bridges, hospitals, schools, etc. All these are considered to be infrastructure. So in the Mari, there will be various projects, various things, various infrastructure projects going on in the entire country. So இது எல்லாத்தையும் இந்த National Infrastructure Pipeline வழியா we are going to take a list of all the infrastructure projects that are happening in the country. Okay, so that in one place you can monitor என்ன நடந்துட்டு இருக்கு, எங்க நடந்துட்டு இருக்கு, அதுக்கு எவ்வளவு ஃபண்ட்ஸ், இன்னும் எவ்வளவு ப்ராசஸ் இருக்கு. Okay, so we are going to take a list of all the infrastructure projects that are happening in the country. Okay, at present there are around, or there are more than 10,000 infrastructure projects in that National Infrastructure Pipeline, NIP. Done. Next is National Monetization Pipeline. National Monetization Pipeline. Okay. To explain this, consider the example of BSNL. What is BSNL? Yes, what is BSNL? No one? Bharat Sanchar Nigam Limited. Okay. What do they do? Telecommunication. Yes, but BSNL is currently running in loss. They are facing loss. Okay, but the one good thing about BSNL is அவங்க இருக்கிற எல்லா பில்டிங்குமே கவர்மெண்டோட own building. Okay, all the assets, all the properties owned by BSNL, they are owned by the government. Own building, own assets. Okay, so in the National Monetization Pipeline, to understand this, for example, BSNL கிட்ட asset இருக்கு, building இருக்கு, எல்லாமே இருக்கு. It needs money for repairing. Okay, it needs money for repairing and maintaining. But அந்த money வந்து BSNL கிட்ட இல்ல, because it is already working in loss. Okay, so என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, இப்போ for example 10 acres இருக்கு. இந்த 10 acreோட காஸ்ட் வந்து 10 crore. Done. இந்த 10 acre they'll register in the name of a trust. Say BSNL trust அப்படின்னு ஒரு ட்ரஸ்ட்ல இந்த 10 acresோட லேண்டை ரெஜிஸ்டர் பண்ணிடுவாங்க. இந்த ட்ரஸ்ட் என்ன பண்ணும், it will sell shares மாதிரி, it will sell part of the land, part of the asset. For example, 10 crore, 10 people sell பண்ணுது, 1 crore from each. Okay, and they'll get ownership. Done. Just like your shares. So இந்த 10 crores இப்போ உள்ள வந்துருச்சு ட்ரஸ்ட்குள்ள. இந்த 10 crore யூஸ் பண்ணி ட்ரஸ்ட் will repair and maintain the asset. டவரா இருக்கலாம், பில்டிங்கா இருக்கலாம். For example, BSNL ஓடது, it will repair and maintain everything and it will bring it to the working condition. Done. கண்டிஷனுக்கு கொண்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் when it is properly maintained, it will rent it out to, for example, say Jio. Jioக்கு ஒரு டவர் வேணும் இந்த இடத்துல. If Jio is expanding, they'll rent it out to Jio. Okay, Jio networks. So rent பண்ணி அந்த ரெண்ட்ல வர இன்கம் certain percentage will be kept by BSNL as profit and certain percentage of a profit will be given to all investors. அந்த 10 இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொடுத்துருவாங்க. Okay, this is how you monetize an asset. So இந்த மாதிரி கவர்மெண்டோட
கன்சர்ன் கவர்மெண்ட் கம்பெனிஸ் என்னெல்லாம் கம்பெனிஸ் லாஸ்ல இருக்கோ, என்னெல்லாம் கம்பெனிஸ் வந்து ரிடண்டண்டா யூஸ்லெஸ்ஸா இருக்கோ, இல்ல ரொம்ப அதோட பொட்டன்ஷியல்ல ஒர்க் பண்ணாம ப்ராஃபிட் இல்லாம இருக்கோ, அந்த கம்பெனிஸ் அந்த கன்சர்ன்ஸ் எல்லாமே they'll monetize through this project. National monetization pipeline. Okay, done. Next is national logistics policy. Logistics is just movement of goods, freight basically. Movement of goods from one place to another, point A to point B. For example, Amazon lo order பண்றீங்க, it is getting delivered to your home, it is getting delivered to your doorstep. Yes, so producer will send it to the company, the packaging or the logistics company will take it from the producer, that is point A, and will deliver to your doorstep, that is point B. Okay, so logistics is just the movement of goods from one place to another, that is freight. Done. So in the national logistics policy la enna pandranga appadina, they are going to concentrate on 4 things. STPD, storage, transportation, packaging and distribution. National logistics policy, they are going to concentrate on 4 things. STPD, storage, transportation, packaging and distribution. Storage, transportation, packaging and distribution. They are going to concentrate, they are going to improve STPD in national logistics policy. Okay, 4th, but the most important, Gati Shakti. Gati Shakti simply translate, literally நீங்க translate பண்ணீங்க அப்படின்னா speed. Okay, efficient-ஆ, productive-ஆ, ரொம்ப ஃபாஸ்டா ஒரு விஷயத்தை பண்ணி முடிக்கிறது is called Gati Shakti. ஓகே, இந்த மேல இருக்க 3 விஷயத்தையும் பண்றதுக்கு NIP, NMP and NLP, இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ராஜெக்ட்ஸ், மானிட்டைசேஷன் அண்ட் லாஜிஸ்டிக்ஸ், இதுல இருக்க எல்லா ப்ராஜெக்ட்ஸையும் பண்ணி முடிக்கிறதுக்கு by or through Gati Shakti, they are going to create a coordination between different ministries, all the ministries that are providing all the above 3. For example, multimodal connectivity. Yes, multimodal connectivity, multi-ministry connectivity, you can say. ஒரு சிம்பிளா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா, if transport ministry is laying a road, or transport ministry விடுங்க, ஒரு பஞ்சாயத், local body is laying a road. Okay, road போட்ட ஒரு 10 நாள்ல 15 நாள்ல what will happen? Telecom ministry or telecom department will come, they'll dig up the road and திருப்பி என்ன பண்ணுவாங்க, they'll lay optical fiber. ஓகே, அப்போ போட்ட ரோடு வேஸ்ட்டு, போட்ட காசு வேஸ்ட்டு, டேக்ஸ், நம்ம டேக்ஸ் மணி எல்லாமே வேஸ்ட்டு, கவர்மெண்டோட எஃபர்ட்டும் வேஸ்ட்டு, மணி வேஸ்ட், டைம் வேஸ்ட், எவ்ரிதிங் இஸ் வேஸ்ட். ஓகே, ஸோ why is this happening? Because there is no coordination between different ministries. ஸோ எந்தெந்த இடத்துல எந்தெந்த ப்ராஜெக்ட் நடக்குது, அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மற்ற மினிஸ்ட்ரியில இந்த ப்ராஜெக்ட் நடக்கிறதுக்கு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ஓன் மினிஸ்ட்ரியில ப்ராஜெக்ட்ஸை நம்ம ஸ்கெடியூல் பண்ணணும், ப்ராஜெக்ட்ஸை நம்ம ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு கோஆர்டினேஷன் இல்லை. ஸோ தட் கோஆர்டினேஷன் வில் பி brought by Gati Shakti. Okay, coordination between different ministries to do all of the above projects. This is 4th. 5th thing, ensuring long-term energy security and stability. Ensuring long-term energy security and stability. So when India is, aiming to achieve such, huge humongous achievements, such huge humongous targets, நம்ம வந்து அடுத்தவங்க மேல எலக்ட்ரிசிட்டிக்காகவும் எனர்ஜிக்காகவும் we cannot be dependent. Yes, China கிட்ட we cannot ask electricity to run our factories to produce all of the above. Yes, so ensuring long-term energy security and stability is also an aim to achieve Kartavya 1. And last, developing city economic regions, CER, city economic regions, city economic regions, CER. இந்த சிஇஆர்ல என்ன இருக்கும் அப்படின்னா 2 விஷயம் இருக்கும், இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபார் பப்ளிக் அண்ட் ஆல்சோ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபார் பிஸ்னஸஸ். ஸோ ஒரு பிஸ்னஸ் நீங்க வந்து இங்க ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னா உங்களுக்கு என்ன தேவை, லேண்ட் தேவையா, லேண்ட் இருக்கும், பில்டிங் தேவையா, ஓகே பில்டிங் இருக்கும், எலக்ட்ரிசிட்டி தேவையா உங்களுக்கு, ஓகே எலக்ட்ரிசிட்டி கொடுக்குறோம், வாட்டர் தேவையா, வாட்டரும் கொடுக்குறோம். இந்த எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸும் எல்லா அம்யூனிட்டிஸும் இருக்கிற
ஒரு சிட்டி எக்கனாமிக் ரீஜனை நாங்கள் கிரியேட் பண்றோம். அந்த சிட்டி எக்கனாமிக் ரீஜன்ல மக்கள் சும்மா ஜென்ரல் ஹவுஸ் ஹோல்ட் ஜென்ரல் பீப்புளுக்கான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரும் இருக்கும், இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபார் பப்ளிக்கும் இருக்கும், இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபார் பிசினஸஸும் இருக்கும். ஓகே, ஸோ பை டூயிங் ஆல் திஸ் வீல் அச்சீவ் ஆர் வீல் do or perform our first duty, kartavya 1 அப்படின்னு கவர்மெண்ட் சொல்றாங்க. This is the road map. Okay, quickly take down second road map to kartavya 2. Simple, capacity building and community participation. ரெண்டே விஷயம், capacity building நம்ம ஆல்ரெடி பேசினது, ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணது. road map to kartavya 2, duty 2 perform பண்றதுக்கான road map can be achieved by capacity building number 1 and community participation. Okay, roadmap to Kartavya 3, which is inclusive growth. Okay, roadmap to Kartavya 3, third duty, inclusive growth. Government is aiming to achieve this by a threefold approach. Threefold approach அப்படின்னா three-pronged approach. மூணு விஷயங்களை செய்யறது மூலியமா நாங்க இந்த கர்த்தவ்யா 3 அச்சீவ் பண்ணுவோம். Threefold approach. 1, action over ambivalence. Action over ambivalence. Ambivalence is nothing but confusion. Action over ambivalence. So government என்ன பண்ண போறாங்க, கவர்மெண்டோட பாலிசிஸ், கவர்மெண்டோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஸ்கீம்ஸ் என்னவா இருந்தாலும் it should be sorted. என்ன பண்ண போறோம், எப்ப பண்ண போறோம், இது ஃபர்ஸ்ட் பண்ணுவோம், இது செகண்ட் பண்ணுவோம், இது தேர்ட் பண்ணுவோம். இந்த order on the schedule வந்து ப்ராப்பரா இருக்கும். It should be sorted. There shouldn't be any confusion. Action over ambivalence. For example, schools, colleges, hospitals, skill development centers, yes, vocational training centers, இது எல்லாமே government is giving. Okay, if ஒரு villageல எதுவுமே இல்ல, ஸ்கூல் இல்ல, ஹாஸ்பிட்டல் இல்ல, காலேஜ் இல்ல, nothing. If government gives vocational training or skill development centers in which students will learn how to operate machines, you know, and the MNCs, lathe workshops, இதெல்லாம் எப்படின்னு கத்துக்கிற அந்த ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் சென்டர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் கவர்மெண்ட் கொடுத்துட்டா, ஃபர்ஸ்ட் தேர் ஷுட் பி பிரைமரி எஜுகேஷன், அதுக்கப்புறம் ஹையர் செகண்டரி லெவல். அப்போதான் யூ வில் அக்வயர் ஆல் தி பேசிக் நாலேஜ் டு கோ ஆன் அண்ட் டெவலப் யுவர் ஸ்கில். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பிரைமரி எஜுகேஷன் ஸ்கூல்ஸ் கொடுக்காம நம்ம ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் சென்டர்ஸ் கொடுத்தா தேர் இஸ் நோ யூஸ். தேர் இஸ் நாட் கோயிங் டு பி எனி ப்ரொடக்டிவிட்டி இன் த கண்ட்ரி. தேர் இஸ் நாட் கோயிங் டு பி எனி ப்ரொடக்டிவிட்டி இன் த டெமோகிராஃபி. So all the actions must be sorted. எது ஃபர்ஸ்ட் கொடுக்கணும், எது செகண்ட் கொடுக்கணும், எது எந்த ஆர்டர்ல கொடுக்கணும். ஓகே, செகண்ட் திங், ரெஃபார்ம் ஓவர் ரெட்டாரிக். ரெட்டாரிக் இஸ் நத்திங் பட் சும்மா சொல்றது, அலங்காரத்துக்காக பேசுறது, அலங்கார பேச்சு. ரெட்டாரிக், just to appease people, just to please people. எது நடக்குமோ, எது நம்ம அச்சீவ் பண்ண முடியுமோ அதை கவர்மெண்ட் ஒழுங்கா சொல்லணும் அண்ட் அதை அச்சீவ் பண்ணணும். By telling or by communicating to people only what is reality and what can be achieved. Telling or communicating to people what can be achieved and what is reality. Reforms over rhetoric. For example, நாளைக்கே Indian government is releasing a press report stating we are going to destroy USA. அப்படின்னா, is it possible? No, because nobody can destroy USA. It is in self-destruction mode. Yes, so now it's not possible. So talk what is possible, talk what is achievable. Yes, reform over rhetoric. Third, people over populism. People over populism. Populism is nothing but தமிழ்ல மக்கள் கவர்ச்சி அரசியல், மக்கள் தொகை கவர்ச்சி அரசியல். Just for vote bank politics, it is called as vote bank politics. மக்கள் தொகை கவர்ச்சி அரசியல். Yes, people over populism. Yes, people over populism. Being transparent to people, explaining or being transparent about what is the short term goal, what is the long term goal. இது நம்ம இப்போ என்ன ஸ்டேட்டஸ்ல இருக்கோம், என்ன அச்சீவ் பண்ண போறோம், பஸ். எஸ், பி டிரான்ஸ்பரண்ட். ஸோ 3 things: action over ambivalence, reform over rhetoric, and people over populism. Done? Yes. And இதை எப்படி பண்ண போறோம் அப்படின்னா, by transferring
aspiration into achievement. By doing two things. First thing is we are going to convert aspiration into achievement. Second, we are going to convert potential into performance. We are going to convert potential into performance. Aspiration, ஆசைகள், yes, அதெல்லாம் நம்ம அச்சீவ்மெண்ட்டா மாத்த போறோம். And also potential இருக்கிற பொட்டன்ஷியலை நம்ம பெர்ஃபார்மன்ஸா மாத்த போறோம். ஓகே, இதை எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா by achieving stability. First thing, by achieving stability, நிலைத்தன்மை in Tamil. Second, by maintaining fiscal discipline. By maintaining fiscal discipline. Fiscal discipline தமிழ்ல நிதியியல் ஒழுக்கம். Fiscal discipline, நிதியியல் ஒழுக்கம், fiscal discipline. Third is moderate inflation. Moderate inflation. Fourth, sustained growth. Fourth, sustained growth. Stability, fiscal discipline, moderate inflation, and sustained growth. இதை நாளையும் பண்ணா we can easily achieve. We can easily achieve Kartavya 3. Fiscal discipline, stability, economic, social, political. எல்லா spheresலயும் we have to be a stable economy. We have to be a stable nation. Okay. Fiscal discipline, if any of you doesn't understand, fiscal discipline ஒண்ணுமே இல்லை. நிதிநிலை or நிதி நிலைமையில ஒரு ஒழுக்கம் வேணும். என்ன வேணும்? நம்ம எதுக்கெல்லாம் செலவு பண்றோங்கிறது பார்த்து செலவு பண்ணணும். நம்ம வீட்டில் என்ன பண்ணுவோம்? ஒரு ஹவுஸ் ஹோல்ட்ல ஒரு வீடை நம்ம எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி தான் ஒரு கண்ட்ரியும் ஒரு கவர்மெண்ட்டும். எதுக்கெல்லாம் செலவு பண்ணணும்? ஃப்ரீ பீஸுக்கு செலவு பண்ணணும். எஸ், பொங்கலுக்கு ஃப்ரீயா காசு கொடுக்கணும். எஸ், ஃப்ரீ பீஸ்னா அந்த ஃப்ரீ லேப்டாப்ஸ், ஃப்ரீ மிக்சர்ஸ், டிவி, கிரைண்டர், எஸ், இதெல்லாம் கொடுக்கணும். இதுக்கெல்லாம் பண்ணாம தீஸ் ஆர் கால்ட் அஸ் வேஸ்ட்ஃபுல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். இதுக்கெல்லாம் பண்ணாம you will have to spend it on assets creation, infrastructure build பண்றது, capacity build பண்றது, which will give you returns. இந்த freebies எல்லாம் will not give any return. Yes, free electricity கொடுக்குறேன். Yes, bank loanலாம் I will waive if I form the government. Yes, இப்போ we are almost nearing election season. So எல்லாமே நம்ம இப்போதெல்லாம் கேட்போம். இதெல்லாம் வந்து it shows lack of fiscal discipline. Okay. Third, moderate inflation. We already talked about. Low inflation நமக்கு பிரச்சனை தான், high inflation பிரச்சனை தான். Moderate inflation should be maintained. Next is sustained growth. நிலையான ஒரு growth வேணும். And also அதை sustain பண்ணணும். Yes. Lastly, take down pillars of growth and development. Pillars of growth and development. With this, we'll be done. Pillars of growth and development. There are 6 pillars. நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சதே தான் திருப்பி இருக்க போகுது, but we cannot skip this. First, sustaining economic growth. Second, strengthening the foundation of growth. That is nothing but the 3 sectors. Primary, secondary, and tertiary sectors. Agri, allied, industry, and service sector. In the foundation, we'll have to strengthening the foundations of growth. Third is people-centric development. நம்ம பார்த்ததே தான் we are seeing in different terms. People-centric development, that is improving capacity of the people. Yes, inclusivity. எல்லாமே. Fourth is trust-based governance. நம்பிக்கையின் பேர்ல ஆட்சி. Trust-based governments. There should be mutual trust between government and people. Peopleக்கும் government மேல trust இருக்கணும், governmentக்கும் people மேல trust இருக்கணும். Yes. Fifth is ease of doing business. Very important. Ease of doing business. Ease of doing businessனா தமிழ்ல தொழில் தொடங்குவதை எளிதாக்குதல். Ease of doing business.
ஸோ பிஸ்னஸ் பண்ண வாங்க அப்படின்னு ஃபாரின் கம்பெனிஸ் எல்லாம் நம்ம இன்வைட் பண்ணிட்டு இங்கே இவ்வளோ ரெகுலேஷன்ஸ், இவ்வளோ ரூல்ஸ், இவ்வளோ ப்ரொசீஜர், ஒவ்வொரு கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ்லையும் 1 month 2 months வெயிட் பண்ண வச்சுட்டு இருந்தா they won't start business. Yes, they won't be attracted. So ease of doing business must be improved. Single window clearance. ஒரே இடத்துல நீங்க ஒரு கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு இடத்துல அப்ளிகேஷன் போடுங்க, சிங்கிள் விண்டோல you will get all approval. Yes, so ease of doing business should be improved. Next, fiscal matters. Ease of doing business la write one line, very important. The regulations or rules, enna regulations o enna rules o, it should be facilitative. Regulations should be facilitative and not be prohibitive. Regulations should be facilitative and not be prohibitive. Prohibit பண்ற மாதிரி, நம்மள curtail பண்ற மாதிரி, ஸ்டாப் பண்ற மாதிரி ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்க கூடாது. இன்ஸ்டெட் ரெகுலேஷன்ஸ் எப்படி இருக்கணும்? நம்மள சப்போர்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கணும். எஸ், ஹெல்ப் பண்ற மாதிரி இருக்கணும் ரெகுலேஷன்ஸ். 6th is responsible fiscal policy. Responsible fiscal policy. Increasing the revenue, controlling wasteful expenditure, reducing the borrowing. எவ்வளோ லோன் வாங்குறோம், எவ்வளோ பாரோ பண்றோங்கிறத ரெடியூஸ் பண்றது, நம்ம ரெவென்யூவை நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்றது, டாக்ஸ் பேஸ் இன்க்ரீஸ் பண்றது. எப்படி 6.9ல இருந்து 9.2 crores டாக்ஸ் பேஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணமோ அது மாதிரி நம்ம டாக்ஸ் பேஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணி ரெவென்யூ இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம். rather than getting loans from foreign countries, IMF, India, World Bank. Yes, should be that. It is also called as fiscal prudence. Responsible fiscal policy is also called as fiscal prudence. PRUDENCE. Prudence na onnume illa, vivegam. Fiscal prudence is nothing but vivegam. These are the pillars of growth and development as per budget 26. Okay. Done. We are done with budget and we are also done with economic survey. Sir, Any doubts? again சொல்லுங்க sir. Responsible fiscal policy, 6th point. Responsible fiscal policy, also called as fiscal prudence. Thank you sir. Any doubts? No doubts? The 6th and 7th மட்டும் once. 7th point illa madam, 6th point the last point. Fiscal responsible fiscal policy, also called as fiscal prudence. PRUDENCE. Okay. Responsible இருக்கணும் fiscal policy பண்ணும்போது, and also fiscal prudence இருக்கணும், விவேகமா இருக்கணும் fiscal policy பண்ணும்போது. Yes. Yes. Any doubts? No doubts? எதுவுமே புரியல சார், அதனால எந்த டவுட்டுமே இல்ல அந்த மாதிரி எக்கனாமிக் சர்வேல நம்ம எஸ் சொல்லுங்க. சார் எக்கனாமிக் சர்வேல நம்ம பிசினஸ் எக்ஸ்பர்டைஸ் இண்டெக்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம்ல சார், அப்ப அதெல்லாம் 50க்கு மேல இருந்துச்சுன்னா ஈஸ் ஆஃப் டூயிங் பிசினஸ் நல்லா இருக்கு அப்படின்னு எடுத்துக்கணுமா சார்? இல்ல மேடம், அது வந்து ஆல்ரெடி ரன் ஆயிட்டு இருக்க பிசினஸஸ். ஆர்பிஐ பிஐ வந்து பிசினஸ் எக்ஸ்பெக்டேஷன் இண்டெக்ஸ். ஆர்பிஐ எங்க போறாங்க, ஆல்ரெடி இருக்கிற கம்பெனிஸ்க்கு போய் தே ஆர் questioning about their future expectation. அடுத்த வருஷம் உங்க பிசினஸ் எப்படி இருக்கும்னு நீங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்றீங்க, அடுத்த வருஷம் உங்க இந்தியால என்ன சிச்சுவேஷன் இருக்கு, உங்களுக்கு டிமாண்ட் ஜாஸ்தி ஆகுமா, ப்ராஃபிட் ஜாஸ்தி ஆகும் நீங்க நினைக்கிறீங்களா, இஃப் யூர் பாசிட்டிவ் அபவுட் இட். அதுதான் பிஐ ஆர்பிஐயோடது. பட் திஸ் இஸ் ஃபார் நியூ பிசினஸஸ் டு ஸ்டார்ட். திஸ் இஸ் டு அட்ராக்ட் ஃபாரின் இன்வெஸ்டர்ஸ். இங்க வந்து மேக் இன் இந்தியா சொல்றாங்கல்ல, ஸோ இங்க வந்து உருவாக்குங்க, இங்க வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுங்க இந்தியாவில். வி ஆர் கிவிங் யூ எவ்ரி திங், வி ஆர் ப்ரொடியூசிங், வி ஆர் சப்போர்ட்டிங் யூ இன் எவ்ரி வே. ஸோ அதுக்கு ஈஸ் ஆஃப் டூயிங் பிஸ்னஸ் வி ஹவ் டு இன்க்ரீஸ், புது பிஸ்னஸஸ் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு. ஓகே, எனி அதர் டவுட்ஸ்? ஃபாரின்ல இருந்து இங்க வந்து பிசினஸ் பண்றாங்கன்னா அவங்களுக்கான இடத்தை கொடுத்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கொடுத்துட்டு சப்சிடி இன்சென்டிவ் எல்லாமே கொடுத்து நீங்க பண்ணிக்கோங்க, எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி சொல்றதா சார்? எல்லாமே கொடுக்கணுங்கிறது அவசியம் இல்லை, அவங்க எல்லாமே அரேஞ்ச் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ ஒரு கம்பெனி ஃபாரின்ல இருந்து ஒரு கம்பெனி வந்து ஃபர்னிச்சர் ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஃபர்னிச்சர் ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு என்ன வேணும், உங்களுக்கு வுட் வேணும். ஒரு ஃபாரஸ்ட்ல இருந்து ட்ரீ கட் பண்ணி வுட் வாங்குவாங்க. ஓகே, ஸோ ஃபாரஸ்ட்ல இருந்து ட்ரீ கட் பண்றதுக்கு தேல் நீட் என்வாயன்மெண்டல் கிளியரன்ஸ் ஃப்ரம் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் என்வாயன்மெண்ட்.
ஸோ அதுக்கு they have to get a certificate from that ministry. ஸோ அந்த மினிஸ்ட்ரிக்கு சர்டிஃபிகேட் அப்ளை பண்ணும்போது ஈஸியாக சர்டிஃபிகேட் கிடைக்கிற மாதிரி இருக்கணும். ஓகே, ஸோ அந்த ரெகுலேஷன் என்ன ரூல்ஸ் என்ன ப்ராசஸ்னே தெரியாமல் அங்கே ரொம்ப கன்ஃபியூஷன் இருக்கக்கூடாது. அண்ட் சர்டிஃபிகேட் கிடைக்கிறதுக்கு அண்ட் பர்மிஷன் கிடைக்கிறதுக்கு ரொம்ப லேட்டும் ஆகக்கூடாது. எஸ், எனி அதர் டவுட்? சார் டேக்ஸ் ஹாலிடே பத்தி நான் லேட்டா ஜாயின் பண்ணேன், அதனால எனக்கு தெரியல. நீங்க ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தீங்கன்னா நான் வீடியோல ரெக்கார்டட் வீடியோல என்ன மேடம் என்ன கேக்குறீங்க? டாக்ஸ் ஹாலிடே இல்லைங்க, டாக்ஸ் ஹாலிடே நம்ம டிஸ்கஸே பண்ணல. ஓகே ஓகே. எனிதிங் எல்ஸ், எனி அதர் டவுட்ஸ்? டிஸ்கஸ் பண்ணதுல எனி அதர் டவுட்ஸ்? நத்திங். சார் பட்ஜெட்ல ஃபண்ட்ஸ் அலோகேட் பண்ணிருப்பாங்கல்ல சார், சொல்லுங்க. பட்ஜெட்ல அது எல்லாமே எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல வேணுமா சார்? ஃபண்ட்ஸ் அலோகேட் பண்ணுவாங்களே சார், ஃபண்ட்ஸ் அலோகேட் பண்றது பட்ஜெட்ல ஃபண்ட்ஸ் அலோகேஷன் நான் சொன்ன மெயின் ஸ்கீம்ஸ்க்கு மட்டும் ஃபண்ட்ஸ் அலோகேட் பண்ணது நீங்க ஞாபகம் வச்சிட்டீங்கன்னா போதும். அதுவும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 10,645 crores அப்படின்னா யூ ரிமெம்பர் 10,000 and odd crores, அவ்வளவுதான். 10,000 crores plus or minus 100. That is more than enough. You don't have to remember idallam. Yes, very minute details. Yes. இந்த 1 rupee allocation வேணாமா சார்? 1 rupee allocation. What is 1 rupee allocation? எதுக்கெல்லாம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி கொடுத்துருக்காங்க, எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க, ஒரு 1 rupeeல இவ்வளோ ஷேர் பண்ணிருக்காங்கன்னு சொல்லுங்க. That is polity இல்லைங்களா? ஓ எஸ், பட்ஜெட், அப்ராப்ரியேஷன் பில்லு, அப்புறம் ஃபினான்ஸ் பில்லு, அதெல்லாம் பாலிட்டி. We are just talking about what the government has planned for the fiscal year 26-27. Yes. No more doubts. Shall we wind up? Done. Sir, we haven't seen the targets, right, sir? Fiscal deficit target, revenue deficit target. Those are all factual information. Everything is factual. Okay. Those are only numbers. This is the concept of the budget. Okay, sir. Okay. Okay, sir. Thank you, sir. Sir. Yes, madam. Relation between capital expenditure and revenue expenditure or heading பார்த்தோம்ல சார், அதுல quality of money is high ன்னு சொன்னீங்களா, அந்த பாயிண்ட் வந்து capital expenditure is higher than revenue expenditure sir, or revenue expenditure இருக்கு, வருவாய் செலவு, capital expenditure இருக்கு, capital மூலதன செலவு. ஓகே, ரெண்டு விதமான எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இருக்கு. ஓகேங்களா? ரெவென்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ல we are getting revenue. ரெவென்யூ எங்க இருந்து வருது? டாக்ஸ் அண்ட் நான் டாக்ஸ். ஓகே, இதுல இருந்து வருது. ஸோ அந்த நான் டாக்ஸ் அண்ட் டாக்ஸ் ரெவென்யூ கவர்மெண்ட் வாங்குறதுக்காக வாட் ஆர் த எக்ஸ்பென்சஸ் த கவர்மெண்ட் இஸ் டூயிங். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு ஆஃபீஸ் போட்டு அவங்க ஆஃபீஸ்ல ஒர்க் பண்றவங்களுக்கு சேலரி கொடுத்து, அங்க சிஸ்டம் கொடுத்து, எஸ் அங்க எலக்ட்ரிசிட்டி கொடுத்து, இன்டர்நெட் கொடுத்து, இது எல்லாமே கவர்மெண்ட்டுக்கு செலவு. எதுக்கு பண்றாங்க? டு கெட் டாக்ஸ் ஃப்ரம் பீப்புள். பீப்புள் எல்லாம் அங்க வந்து டாக்ஸ் கொடுப்பாங்க, டாக்ஸ் மணி பே பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஸோ டாக்ஸ் மணி 100 கிடைக்குது, அதுல இந்த சேலரி, இந்த எலக்ட்ரிசிட்டி எல்லாமே 20 rupees போயிருது. ஸோ திஸ் 20 rupees கால்ட் அஸ் ரெவென்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர். வேற கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் என்ன அப்படின்னா, கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வில் ஜென்ரேட் அன் அசெட் டு த கவர்மெண்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு பிரிட்ஜ் பில்ட் பண்றாங்க அப்படின்னா அது ஒரு கவர்மெண்ட்டுக்கு ஒரு அசெட், அது ஒரு கவர்மெண்டோட ப்ராப்பர்ட்டி. ஒரு ஸ்கூல் கட்டுறாங்கன்னா அது கவர்மெண்டோட ப்ராப்பர்ட்டி. ஓகே, ஸோ பையிங் அ ப்ராப்பர்ட்டி ஆர் பில்டிங் சம்திங் இஸ் அன் அசெட். அது இட் வில் கிவ் யூ ரிட்டர்ன்ஸ். எஸ், ஸோ ரெவென்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பண்ணா எந்த ரிட்டர்ன்ஸுமே இருக்காது. It is just an expenditure that you cannot avoid. ரெவென்யூ வாங்குறதுக்காக நீங்க அந்த எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பண்ணியே தான் ஆகணும். ஸோ எவ்வளோ குறைக்க முடியுமோ அவ்வளோ குறைச்சிட்டா நல்லது. ஒரு ஆஃபீஸ் போடாம இன்டர்நெட்லேயே நீங்க ஈஸியா டாக்ஸ் பே பண்ணிடலாம், ஆன்லைன்லேயே பே பண்ணிடுங்க அப்படின்னா நம்ம ஆஃபீஸ் போடுற சேலரி கொடுக்குற எல்லா செலவும் மிச்சம். எஸ், ஸோ ரெவென்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் கம்மி பண்ணிடலாம். கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அட் சேம் டைம் ஜாஸ்தி பண்ணணும். ஸோ இன் எனி எக்கானமி கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஜாஸ்தி பண்றாங்க அப்படின்னா கவர்மெண்ட் இஸ் இம்ப்ரூவிங் ஆர் பில்டிங் மோர் அசெட்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ அப்போ நம்ம செலவு தான் பண்றோம் ரெண்டு இடத்துலையுமே, அந்த செலவோட குவாலிட்டி எந்த இடத்துல ஜாஸ்தியா இருக்கு, ரிட்டர்ன் எங்க ஜாஸ்தியா இருக்கோ அங்கதான் குவாலிட்டி ஜாஸ்தியா இருக்கு. ஸோ whenever capital expenditure is greater than revenue expenditure, the quality of expenditure is also high. Okay, and vice versa, the other way around. Done? Thank you, sir. Anything else? That is all. Shall we wind up? Yes. Thank you so much. Thank you so much. Have a good day. Yes, thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.